Hello, hello, hello. It's been a while since we finished AI, the Somnium files, but now we're gonna go back to the nirvanA initiative, which is the second game in this series, as far as I know. And I actually don't know much about it. I know that in the third game, Kanamedate is named in the title of, the game. So I'm assuming that he's gonna be here in this game as well, and like some of the other characters that we've gotten to know in the first one. But maybe not, I don't know, could be an entirely new set of characters and problems and whatnot. I don't know, but I guess let's check the options, because there's at least one very important thing that we need to make sure of. Let's speed up the camera speed a little bit, I guess. Versus speed is probably fine. Third-person camera speed, definitely want to up that. Maybe even by 2 levels. Font sizes, whatever, display type, whatever, skip type, whatever. Skipping first time, whatever, brightness, whatever, voice. Here we go. Badaboo. Tutorials, sure. Okay. And now we'll see what this is all about. Like, if I was sure that this was, a direct sequel with the same characters, I'd maybe give a bit of a recap, but since I don't know, I'll just find out first, and maybe the game will do it for us. Language. Hey, in English. Yeah. Start this game with, start game with this text language. This cannot be changed later. Bam. But yes. My Japanese isn't good enough to play an entire game like this. And I don't know the other languages at all. Investigation QTEs, so we're gonna have QTEs again, huh? Well, let's just keep it standard. This is the recommended difficulty for QTEs. Should provide just the right amount of tension. Somnium. Difficulty setting for exploring memories. This is the recommended setting. Should provide time reduction, speed normal, interaction times normal, retry count 3. I was hoping I was hoping that this system would be gone or changed, but I guess it's still there. Maybe they made some other changes to make it better. Also, what's that little... Hold on. On my avatar. Where is it? Yep. Wait, now it's gone? Oh, weird. What? That's fine. Okay. This can be changed later. Good to know. This game features autosave when the save icon... The story is a work of fiction. Any resemblance to actual people, organizations, product names, and locations are completely factual. So bright. 210, A Strange Tale, Converge Chapter 0. Face. Oh, something. I'ma be a TV. Hey, that's my wife on the left there. This is Ryuki, I guess. 龍樹くん、大丈夫？では続けてまいりましょう。次の問題です。 He appears to have heterochromia, which might mean he has some funny special eye magic, like Date did. インド神話に登場する楽団の種族で、主に匂いを食べて生きるとされる半身半獣の精霊とは何？ Sure. Inspecting people and objects will progress the story. You can freely move the cursor and camera. First, look around and set the cursor on objects that interest you. Whoa.
Why did the camera fucking move all the way to the side? Hey, girl. What am I doing here? 早くボタンをテーブルの上に早押しボタンがあるでしょ。それを押したら回答権が得られるわ。 Okay, but I would like some options to choose from because I don't know off the cuff what the answer is. え、ちょっと冗談やめてよ。何言ってるの？ Well, I don't need to hear the question again. I'd interact with the other people's buttons. A monitor. Why do you look like that? Who are you? ゆうきはん、大丈夫でっか？ Can I? No, I don't want to hear the question again. A monitor? A monitor? Can I find any other monitors? A camera. Very talkative. A door. Well, good thing the other contestants don't seem to know the answer. From the log on the bottom right of the screen, you can check the conversation log. Wow. Well, alright, I guess I'll press that button. Tama. That does not appear to be the same eye spirit, as I'm gonna call it, from the last game. タマ、このボタンを。ええ、早くしないと他のチームに答えられちゃうわよ。 I don't think they will. Like, I could try pressing the button for them. Hey, boss. はい、早かったのはポリコチーム。答えは。Place your cursor on the host and try answering the quiz question. Definitely not satyr. Date. That's a very funny reference. Self-reference. Very funny. Centaur. Well, I mean, Gandharva is the only Indian-sounding one of those. So I'm guessing it's that. Woohoo! She's happy with me. 正解したポリコチームには10ポイント入ります。 Yay! やったわね、龍樹くん。その調子よ。では続けてじゃんじゃんいきますよ。次の問題。あなたは第2サイクロプス連続殺人事件について知っとりまっか？ Interesting question. Is the answer just a yes or no? ちゃいますちゃいます。有機班やのうて。 Wow. Oh, jeez. Breaking the fourth wall already. なんだ今の声。What a strange quiz. 私には普通のクイズに思えるけど。 But why are we even here? このクイズは龍樹くんに向かって出題されたものじゃないの。龍樹くんの向こう側にいるあなたの。 Alright. 意味がわからないんですが。 I thought I heard a voice. そうねって。 Cool. からはよ答えてください。クイズフェイストゥフェイス6時間ぶっ通し生配信スペシャルで Face す to よ。 face, I see. It's funnier in Japanese because they pronounce those words the same. 6-hour quiz show. 忘れてもうたんですか？ I seem to have forgotten everything. My answer is yes. おっと、押したのはポリコチーム。答えをどうぞ。と言いたいところなんですが、ですか？この質問には真面目に答えてくださいね。第2サイクロ事件。複数の人間が左目をくり抜かれて殺されたあの事件のことです。
それを知っとるかどうかによって Bro. 事件の核心部分について言及するかどうかが決まる。まあ、要するに前作のネタバレしちゃってもいいですかって聞いてるわけ。I thought that it would be like, should we give you a recap or not? But I guess it's more, you know, spoilery, apparently. Interesting. だが仮に知らなかったとしてもゲームの進行には何の支障もないと。これからこれできるのもサイクロジー。両者には何の関係もないからね。Interesting. ちゅうわけであなたは第2サイクロプス連続殺人事件について知っとりまっか。 I am. ほんまですか？嘘ついたら飽きまへんで。 Why would I 一 lie? 応念のため簡単にテストさせてもらいましょ I うか。 could have had a save game thing here to make sure, but hey. 第2サイクロ事件を解決したのはアビスに所属する伊達要。その捜査の最終日、ある人物が犯人によって足を撃たれてしまいましたが、 Bro, what the fuck? その That's 人物の名前 that's quite the detail. Hold on. Was it Data himself? No. Was it the bad guy? 名字はいりません。下の名前だけでお答えください。Oh, what the fuck? That is so specific. I'm gonna Google this because I have played it. I have video proof on this channel. But I don't remember the fucking name of the person. What the fuck? Some files, nirvanA. That's gotta be enough. Who was shot in the leg? Like, what the fuck? It's been over a year since I beat the first AI Somnium files. Can someone help me out real quick? Spoilers, blah blah. It's asking her. I have to. Who got shot in the leg? I don't remember. It's been over a year, lol. Yeah, like, what the fuck? Apparently you can enter MoMA, who, like, isn't right because he got shot but not in the leg. And he will throw you a bone and let you try again if you do that. And if you get the correct last name, he'll also be mad at you because he said not to use the last name. Hold on, let me check something. Huh. I guess it was Mizuki, apparently. I definitely wouldn't have remembered that detail, holy shit. ほう、なかなかやりますな。お見事、大正解です。 That seems like unless they if they made it sound like this was just about, what they are allowed to talk about in the game themselves, basically, so that they don't spoil stuff with dialogue and whatnot. And for that, this seems like a horrible question. Like, why would you need to be so specifically informed about something like that? That's crazy. How could I have gotten lucky? もう一問だけですか。ズバリ第2サイクロ事件の
真犯人は誰？ 今回も下の名前だけでお答えください。ではどうぞ。 I once again don't remember the name. It wasn't Ryuk, right? Like, no. No. Well, Somnium files, nirvanA. Yeah, quiz answers, sure, let's do that one. Jesus. Ah, I see. Hold on. Right. His name was Saito. Like, what the fuck, bro? Like, I guess remembering their names isn't that much of an ask, maybe, but come on, bro. 素晴らしい。またしても大正解。疑ったりしてすんませんでした。 Yeah, how dare you doubt me. ほんまに第二サイクロ事件のこと知っとったんですね。 What's that? The cops? Are the cops busting the show because it's illegal? 次が最終問題になります。というわけでいきますよ。 Am I boss? 英語でプレコグニティブドリームといえば予知夢のことですが、ところで予知夢というものは本当に現実に存在するんだ。 Am I tripping or are you? Or is it you, dear viewer? Ah, he's dead. And they're all dead. Or maybe they're not dead, maybe that's, you know, maybe they're containers and they're just splitting open to reveal the contents, which is a good thing. Not my wife. No, no, it's fine. She's just, you know, it's good. That's what's supposed to happen. Don't worry about it. It's gonna be all fine. And now we're on a sports ball field. And there's Mizuki, I think. Whose name I definitely didn't just remember because it had to come up in the thing just now. Because it was the name for the first question. That's not totally the only reason that I remembered her name. Ah, there's Aiba. Let me just, I just want to check how long it has actually been since I played the first game. I want to say it hasn't been a year yet, but maybe it has. It was in 2025, apparently. In November of 2025, so a little under a year for me. Still though, come on. Come on! Can't tell me that I'm supposed to remember those names and details. Also, I guess Aiba is now in her eye. I don't see anyone. Oh, I have an upside down mask.
After hitting the button, I was worried that maybe I was supposed to, like, move the cursor or something. She's still an action hero. During the story, with the power of Iva, you can gain special visual information. I don't like that it says skip page, as if I, was not, like, reading them, you know what I mean? But whatever, minor gripe. Right now, you can use zoom plus night vision mode function. Press zoom NV icon to inspect the enemy in the audience seat. Zoom NV icon. Let's see the controls. Switch to special mode. Maybe that's the one. Select speed skip. No. How am I supposed to? Menu, maybe. Access to many functions such as file, flowchart, and options from this menu. This game has autosave, but you can also save the game whenever you want. If you want to exit the game, you can go back to the title screen from top menu, located on the bottom left. Performance review. I guess let's save the game. File investigation documents. Alright, that's not save file, but files. File will allow you to check key terms and information. This will be populated as you progress the story. Same. Oh, we don't select a save file. I can't seem to get out of this. Okay, now I had to use the analog stick, even though for everything else I could use the D-pad. That was strange. What's this? Eyeballies. The Q&A Nate Nurture game Eyeballies. Every 20 minutes, Eyeballies will ask you a question. The more you answer, the more they grow. Is this some kind of Tamagotchi type thing? If an eyeballie becomes an adult as a result, you will get many eyeballs as a reward. I love eyeballs! Get notifications when a character asks a question. Sure. Turn eyeballie's question notification on. You can get this notification in any scene. Can you answer more questions so I can become an adultie? What do you think of AI? Oh man. If this was a question, let's say we're speaking AI in the realm of this universe, not our universe. Otherwise I would say difficult or, well, not scary. Scary in a way, yes, but But if we're speaking this universe, then amazing. Not really. Thinking of next question, we'll wait 19 minutes and then. Okay. Whoop. Still don't know how to turn on whatever mode they want me to activate. Ah, I have to first check something. I can kinda see somebody. But maybe that's not whom I'm supposed to look for, even though I think it is. Uh-huh. Yo, figure. 見つけたけど何も正体が不明体型から女性であると推測される嫉妬か嫉妬だね Of what? そうに決まってる
同性から狙われるとしたらそれ以外に考えられないもん。何か思い当たることが？そんなのもないけど、私って可愛すぎるじゃない？ Totally. それでわけもなく同性から恨まれたりするんだよね。It's the only explanation. それはその性格のせいだと思う。You're saying her personality is too good, and that's why other girls are jealous. That makes sense, yes. No sign of anyone in the seats. Well, what now? It's where the spectators enter. ミスキ、エボルバーにスタングレネード弾を装填しろ。あの近くで炸裂させれば敵は失神するはずだ。分かった。Boom. オッケー、準備完了だよ。私が照準のガイドを表示してやる。お前はあの付近に狙いを定め。了解。Let's do it. Is it some QTE thing? What's going on here? Flashbang. 消えた。ターゲットの足音を検知。競技場の出口に向かっているようだ。How did she escape that? 追いかけないと。待て、さすがにお前の足でも、もうそれよりも。What about it? Right, I guess we should take a look at this guy. Isn't he just one half of a person, though? Is that what the opening thing was foreshadowing? That instead of missing eyeballs, it's missing body halves in this game? これは見覚えが？うん、間違いないよ。忘れるわけがない、あの人の。左半身だ。名前はフルエジーン。私はっきりと見たの。今から6年前、スタジオドバイタで彼の右半身を。Wait, so first his right half was found 6 years ago? Is that what I'm getting here? So for it to reappear now here is quite strange. And now we're back to Ryuki. Hey, it's my best friend! And my daughter, and my other daughter, kinda, and my wife, obviously, and a guy sitting next to my best friend. And the host looks a little strange. もしかして寝てた？生配信中に寝ちゃうってどんな神経してんのよ。龍騎さんってボスさんの部下なんでしょ？ボス、ちゃんと休暇とかあげてる？プライベートでもこき使ってんじゃねえのか？失礼ね、そんなことないわよ。たまに足のかかとの角質層を前歯でこそぎ落としてもらってるだけで。ねえ、龍騎くん、本当に大丈夫？Are we though? ほな、龍騎班も You're not real! だっちゅうこって気を取り直して参りましょうか。 You're not real! いきますよ。次の問題です。 You're not real! 東京のシンボルとして用いられ、白と黒の勾玉を組み合わせたような形をした I know that one. 万物の根源を表すとされる図柄のことを。And we all got killed in the dark. おい、何してる？早く照明を。 I guess this is 6 years ago, but I guess it did imply that from a text box earlier. Which is why Mizuki looks so much younger / what she looks like in the first game. はい、今すぐ。
And there it is. Free to free. It has a code. Could I check that? Hold on, let me see if I can... No, wait, don't move the camera. Wait, I want to check it. I hope it shows up again. Now I have my phone with the camera in my hand. But nope, it's gone. Darn it. Well, that's weird. Any leads? You're also not real. 見つかんなかったもんなら見つかったけどな。Blood? おい、もしかして気づかなかったのか？グラウンドを調べてみろ。俺の言った意味がわかるはずだ。You're... なんだお前。俺のこと知らん。 Are you the Buddha himself? 俺は警視庁刑事部捜査一課特命捜査対策室の牛寺だ。いや、聞かなくても分かってる。沖浦瑞希、18歳。関場女子に通ってる高校生だろ。And everybody's jealous of me. 沖浦は旧姓で、今は伊達家の養子になったんだったな。あの死体の片割れが発見された時も、お前は現場のスタジオにいた。You sure know your stuff. ってことはあなたもあそこに。Wait, maybe I can scan it now. 人として派遣されたんだ。I don't know if it'll work from the side like that, but maybe it will. Doesn't seem to be really... No. I guess not. Though I've never actually scanned a code with my current phone, so maybe I was doing it wrong. Whatever. 当時お前は12歳だったわけで覚えてなかったとしても無理もないが。 You're suspicious. お前アビスの捜査官になったんだってな。あのいけすかねえ女のボスがお前のことを拾って。 This fine lady, she can get her claws in any part of me. 一体この国の法律はどうなってんのかね。こんなガキンチョが正式な捜査官。 Musically is simply that good. アビスは極めて特殊な組織だからな。超法規的措置というやつで水木の採用が許可されたのだ。 Not that we could tell him that. Know anything? 死体のはこっちの方だね。あの死体の第一発見者はお前なんだろ。6年前に片割れが見つかった時もお前は What are you trying to say, huh? 偶然にしちゃできすぎてると思う。 And apparently you were around back then as well. What a coincidence. 何が言いたいの？どうしてここに来た？ナイルでメッセージが送られてきたの。そこにはこう書かれてた。 HB 独立競技場。HB と言ったら6年前の事件のことしか考えられないでしょ。ハーフボディ連続殺人事件か。事件のことどうしても知りたくて、あの時起こった出来事のせいで、それでこの独立競技場に。Aiba's trivia. During investigations, Aiba and Tama talk. Trivia and additional information will be displayed on top of the screen. Aiba's trivia regarding Mizuki's smartphone. If it gets reception, I can connect to any network. I can make calls and send and receive messages on Nile. Mizuki says, I don't want you to know about my private life.
if I leave my eyes closed, you won't be able to see it, right, Aiba? Which is why she still carries her smartphone around. Wait, I didn't mean to do that. You said to check the field, but I meant to make the message there disappear. Hold on. This is just a bonus feature, so you don't need to read it to progress the game. Worried about life? Yes. Aiba's room. This is Aiba's room. You can communicate with Aiba, ask for life advice, or dress her in different clothes. Yippee. An experienced AI will give you advice. Oops, fuck! I didn't think... that too. My income is low. さぞかし辛いだろうな。収入ね。まあ一応私も AI ではあるからな。資産運用のシミュレートもできるといえばできるが、起業する気もないわけだろ。もう起業してるのか？まあどっちでもいいが、売り上げを伸ばすしかないだろう。真面目に仕事しろってことだ。Okay. それでもダメなら転職だな。金払いの悪い会社にいつまでもいてやる義理はないぞ。Very important. How about what's tomorrow's weather like? 明日の天気は？そんなことに私の電池を使うな。スマホの AI に聞けよ。Okay. Dress up. You can change your outfit here. The changed outfit will be applied in cleared chapters, so not where I can see them, basically. Different outfits will be added to the bonus menu as you level up your evaluation class. They can be purchased by using eyeballs. 心配するな。何を着ても私は可愛いぞ。True. You don't have a costume for this category. You can get costumes in the bonus menu by trading eyeballs. たまに似合うものは私にも似合うはずだ。たまに似合うもの。But I like it without. So now we know Tama wears a hat like that. So much for that. 学校の悩みか？ I'm a baby. I'm a baby. お前、ふざけてるのか？ Maybe. お前、本当は悩みなんかないんだろ。That's right. 悩みもないのに何しに来た？ That's not what I thought I was answering. Whatever. I wanted to see you. そんなに私に会いたかったか。まあ悪い気はしないぞ。次は何か悩みができたらここへ戻ってくるといい。お前が思っている以上にまともに答えてやるぞ。I'm sure. じゃ、またな。One more. 学校の悩みか？ Not really. I live in a society. 仕事の悩みか？ I'm unemployed. なんだと？金の悩みだな。Now it circles back around to that. That too. そうか。資産運用の話だな。I don't get it. そうか。お金が足りないのか？ Oh boy. My income is low. Still. それは大変だ。収入ね。資産運用。起業する気もな。まあ、売り上げ。
それでもダメなら転職金が This system is very deep and amazing. Yearning. Yes, it hasn't been 20 minutes yet. 3 minutes. 4 minutes actually almost. 3.5. Alright, let's talk to my wife. Why are you here? 私は警視庁の特殊捜査班アビスの指揮官よ。だから聞いてるの。指揮官が直々に現場に出向いてくるなんて珍しいんじゃない？今回の事件は特別なの。6年前、私も見ちゃったから。あの死体の反対側を。You sure did. スタジオドバイタで。Oh, now it's from the front. Hold on. Ah, it sends me to a YouTube link. Of course, first it's gotta play a fucking ad. Wait, okay, I think now I guess it should show up in my history, in my watch history, right? So I can access it on my PC. Yes. Hold on, then let's watch this together. Wait. Why is it showing this fucking window? There. I don't know why that one shows that, but hey, whatever. Okay. Pray to Free is the title of this one. Lots of body breaking and something about eyeballs and stuff. Yep. That makes a lot of sense. I think I've cracked the case. But let's return to the game anyway and pretend like I don't know everything now. それに6年前のあの事件、HB 連続殺人事件はまだ何も解決してないし、警察の威信がかかってるのよ、この事件には。HB はハーフボディの略称だ。被害者の体が左右半分に切断されていたことからこの名前が付けられた。犯人のことはテアラーと呼ばれている。Great name. テアラーの正体は不明。事件から6年も経つというのに手がかりはほとんど見つかっていない。いちいち説明しなくても分かってるよ。Hey, this wait, first though, Iba's trivia. Also, wait, if I do this, does that pause the trivia? Do you like insects? Neither. Please be one or the other. I won't though. Regarding terror, tear has two meanings. Tear, as in tears when you cry. The other tear means to rip something. The culprit of the HB case is more a reference to the latter. I never would have guessed. By adding at the end of the tear, we get terror. Wow, that's brilliant. Yeah, thanks. Oh, I guess you can speed it up. Oh, okay, that's cool. Okay, that's handy. What? なんで？だって水木まだ18歳じゃない。That's old enough. 関場学園女子高等学校に通ってる学生で。I could quit school anytime. もうほとんど通ってなんかいないよ。あと一月とちょっとで卒業だから授業なんて全然ないし。そういう意味じゃなくて、
石馬女子の在校生であることに変わりはないでしょ。だったらどうして私のことアービスに。あなたを採用したのはシンカーとしての素質があると思ったから。戦闘能力が化け物並みに高いというのもあるみたいだが。でもあなたはまだインターンみたいなものなのよ。研修を始めてから1月ぐらいしか経ってないし、実戦に投入するにはまだまだ。Yeah, I kind of was under the impression that we had been part of this for much longer than, you know, just a couple of months, I guess. Or a month. I want to be on this case no matter what. ああ、やっぱりね、言うと思ったわ。お願い、ボス。私、今回の事件、どうしても。Those are definitely crocodile tears. ちょっと、涙目で訴えるのやめてもらえる？私、そういうのに弱いのよね。That's why she's doing it. もう、分かったわよ。Got him. その代わり、一つだけ誓って、絶対にどんなことがあっても、危険と法律を犯すような真似だけはしないって。No promises. 誓う。それともう一つ、私一応上司なんだからさ、敬語使ってくれると嬉しいんだけど。イエサー、わかりました。本当に分かってる？ Date. 何よ突然。That's not what he looks like anymore, is it? Didn't we switch back into our main body? いや、なんか連絡とかあったかなと思って。あったら真っ先に知らせてるわ。伊達君は6年前の爆発事件に巻き込まれて、その後行方不明となった。And Iba wasn't with him, I guess. 爆発の現場から伊達の遺体は発見されていない。大丈夫だ。あいつはそう簡単にくたばるようなやつじゃない。きっと今頃熱海の温泉街かどこかでのんきに暮らしてるさ。Probably. だとしたら私が行って100度の源泉に沈めてやるんだけど。Boss, she's not my direct superior now. She's my direct superior now. She is. Where are you? なんか嫌な予感しかしないんですけど、本当に私の名前知りたいんですか？ Yeah, not like that history with Inspector or whatever less NPC names. じゃあ教えますけど、絶対に忘れないでください Why ね。 would I forget? That's such a weird thing to say. わかった。私の名前は鏡と言います。 Kagami, got it. 鏡さんか。オッケー、ちゃんと覚えたよ。How's the investigation 採 going? 取は完了しました。今担当者が科捜研に届けているところです。 What if this is actually not the other half of the same body, but the other half of his twin that we know nothing about? Well, I don't know what the point of that would be, but there could be something behind that. 結果はすぐに出ると思いますよ。You recognize this guy? 古江仁ですよ。 Who? 我々の世代で知らない人はいないと思います。 Right, isn't that the father of Pink Hair Girl or something? Or he was somebody, right? 亡くなるまで彼は有名人でしたからね。いや、亡くなった後 I was about to say, you can be famous even after you die. それに6年前、私はあの事件の捜査もしていました。 Aha, we found our culprit. もしかしてあのスタジオに来てたの？覚えてないんですか？ちょっとだけ話もしたんですけど。 I don't even know your name. Why would I remember who you are? ごめん、思い出せないや。おじさんっていい意味で印象が薄いから記憶に残らなかったのかも。 In a good one. いい意味で印象が薄いって。 That means you'll make for a good culprit. What's up with the man? アビスは警視庁の高等捜査機関ですから。階級としては私よりも水木さんの方が上なんですよ。そうなんだ。あ、でも気を使ったりしなくていいから。マジでタメ語でもいいの？ The way he speaks in Japanese is extra weird. Extra funny. ぶっ飛ばされたい？ごめんなさい。What was your name? やっぱりね。やっぱりね。そう来るんじゃないかと思いま What し do た you よ。 mean? I just want to know your name. もう一度だけ言いますよ。私の名前は鏡です。
His name is Kagan. Everybody remember that. By the way, what's your name? だから鏡だって言ってるでしょうが。But your name, though? I know his name already. I don't think I need to ask again. I think I know his name already. Probably don't need to ask. His name is... what was it again? ねえ、あなたの名前ってなんだっけ？もう勘弁してくださいよ。But you haven't told me your name, though. An inspector is checking something. Rude. You won't even tell me his name? Like, what the fuck? 雪が降っているが、まだ積もってはいないな。No snow piling up, no blood on the ground. Though the snow thing might just be a normal occurrence. ところで水木、一つ気になることがあるんだ。Yeah. これはまだ捜査員が到着する前のグラウンドだ。何か気づかないか？ It's very green. これといって特に。このグラウンドの芝生の丈は長い。おまけに雪のせいで湿っている。この状態で誰かが踏み込めば、必ず痕跡が残るはずなんだ。だが、足跡がない。I guess that is also true. じゃあ、あの死体はどうやって？さあな、空から降ってきたのか、地面から湧いてきたのか、あるいは。Obviously, the fact that there's no blood is probably just because the body was cryogenically frozen or something. Otherwise, why would it be in such a good state after 6 years? But I still thought that was what they were referring to. テレポートしてきたのかも。テレポート？ただの冗談だ。真に受けるな。Very funny. There isn't a trace of any disturbance on the field, so how did the body get here? Aren't you cold? 電熱線が入ったインナーを着用しているので、ポカポカですよ。お気遣い感謝します。Find anything? まだ捜査を始めたばかりですから。About the body. 6年前に殺された人物。その死体がどうして今、こんなところに。A cop from this jurisdiction. Regulation line. A holographic boundary line. Stadium lights. A large monitor. There's a giant monitor here. It's where the spectators enter. Or exit. Very important distinction. Alright, let's check this corpse. Let's look normally まずは衝 first. 撃的な事実から伝えよう。あの死体の死亡推定時刻は今からおよそ9時間前だ。Interesting. Might have been because of cryogenical freezing or something, right? But maybe it's something else. はあ ?9 時間前？現在時刻は21時だから、彼は12時頃に殺されたことになる。いや、ちょっと待ってよ。私は確かに6年前に。考えるのは後回しだ。死因は見ての通り、体を真っ二つに切断されたため、それ以外の外傷は見当たらない。Or maybe, I don't think so, but maybe they took all of the halves of other bodies and put them together the wrong way, like right body of this guy, left body of some actress or something, and they fucking had this Frankenstein monster bullshit going on, and now they've just begun cutting them apart again, and that's when he died 9 hours ago. But I don't think that's what it was. おそらく彼は生きながらにして体を左右に切り分けられたのだろう。切断に用いられたものはよくわからない。どういうこと？切断面の形状からそれが刃物でないのは確かだ。No? レーザーやウォータージェット式のカッターというのも考えられない。じゃあ何なの？だからわからないと言ってるだろ。あの死体は分子レベルの細さで切断されてるんだ。So it could still have been a blade that is just one atom thin, you know? 体内に血液はほとんど残っていない。これは
切断面を下にしたまま放置されたためだと推測される。だがこの辺り一帯に血液が流れた形跡は見当たらない。よって彼がどこか別の場所で殺害されたのは明らかだ。Mm-hmm. His body was cut at the molecular level about 9 hours ago. X 線で死体を見るのか？ Mm-hmm. ありえないとは思うけど、右半身が地面に埋まってるって可能性も。 That would be kind of funny. だったら死体を転がしてみればいいじゃないか。 And disturb the crime scene? やだよ、切断面なんて見たくないし、特に下の方は。そういうことならこれでどうだ？ Mm-hmm. ありがとう。わかったよ。 Can we spy anything that's interesting? Like maybe one of them's carrying a dangerous weapon, or some kind of clue that is missable here, but subtle. Maybe not. やっぱりあの死体、左半身だけなんだね。It's still saying it's still green. I can see the skeleton of the body's left arm. Okay. But the Nile メ message. ッセージの送信者は？わからない。偽名で登録されたアカウントから送られてきたものだったの。 Oh, 多分誰かが私にあの死体を発見させようと思って。 was the person sniping at us? Like, did they know about that? Were they sending us here to kill us, or were they also sent here separately, or what could it be? 誰かって？犯人じゃないかな。なんで犯人がお前に？それはわからないけど。わからないことはもう一つある。さっきこちらに向かって狙撃してきた仮面の女のことだ。Mm-hmm. あいつは一体何者だったのか。どうして水木を狙ったりしたのか。 Any leads? There isn't a trace of any disturbance on the field, so how did the body get here? He's a detective called Ushidera. Speaking of names, who the fuck is this guy? Ah. I didn't realize these were clickable. An evidence marker. Alright. What do you want me to do? Am I forgetting something? If it's gray, that means I'm done with it, right? File. This document was written for Abyss investigators. I, an Abyss office worker, am the author. I have collected information from the AI balls or eyeballs and selected information that I thought needed additional explanation. This might contain information that you already know, but is included here just in case. Investigations are dangerous. You might lose your memory due to an accident. You can use this to regain your memory if that happens. Abyss. Intern. Boss. But you're basically still an intern. X-ray vision. Evolver. Forensics. Pandara. That's correct, the answer is Pandara. I guess maybe this will come up again. But they are carnal. What? They do not eat meat, but they are carnal. Okay. Jurisdiction. Sinker. Sink. Special Investigations Office. Vita. Naya. Popo.
There we go, Team Popo, a nickname for police officers. Popo, I see. It's meant to be somewhat derogatory. That's all the facts we got. But it didn't help me. Wait, it's still acting like there's something that I didn't look at. Why? 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 I guess I'll just check everything. There, Stadium 3. We missed Stadium 2 somehow. Collection, look, log, map, eyeball. Bonus. Right. Clear Somnia with more than a second left. Find hidden eyeballs in Somnia. Make a selection in Somnia. Raise an eyeball to adult. What? Oh, right, the Tamagotchi thing. I guess I'll save that huge success. Flowchart will allow you to check the flow of the story and branching points. This will be populated with the chapters as you progress the story. When you select chapter from the destination list, you can jump to different points in the story. Mm-hmm. たまには休養も必要だよな。This is the perfect assignment for me. この仕事って私の天職だと思うんだよね。ああ、よくやっていると思うぞ。安心して人前に出せるからな。Aiba believes in me. I check my evaluation. You can check your evaluation by performing certain actions during the story. Achievements will be unlocked and your inspector rank will go up. Higher ranks earn better prizes. Oh. Wait, there was something green there? Corpse face, oh my fucking god. Come on! 震え死んだ。そうね。6年前、スタジオドバイタで見た顔と同じ。震えは青年実業家。生前はメディアにもバンバン出まくっていた有名人だった。他人の空似ということはないだろう。6年前、スタジオドバイタで震え人の右半身が発見された。それから6年経って、今度はここ、独立競技場で左半身が。Right. Has there been any other 彼の cases? 死亡推定時刻は今日の12時頃。ほんのついさっきまで、あそこにある左半身が生きていたことになる。Unless he was kept in a frozen state somehow, right? これって一体どういうこと？わけがわからなすぎて全身の体毛が三つ編みになりそうだわ。Hey. 相棒？もしかして相棒が映像で出てきたの？うん。待って、今イヤホンをつけるから。ボス、聞こえるか？ええ、感度良好。バッチリよ。Oh. Sorry, I gotta take this. How do you like your engine to be supplied air? My engine? Supercharger. NA. Turbocharger. What are you talking about? The turbocharger, of course. It's roast pork in the patty feels I. Feels E. Maybe it's I. I became a childie. Tell me more, E. Okay. Name Mizuki. She's very brave. Not all that loving. Kinda impish and not all that crazy. Amazing.
What if the right and left half belong to different people? Isn't that roughly the same question as if you had a twin brother? What if the body was frozen? いや、冷凍された痕跡は一切ない。あの左半身はついさっきまで確実に生きてたんだ。Well, that's crazy. What if he was a twin brother? 痕跡を調べてみた。だが双子どころか兄弟がいるという記載も全くなかった。What if they were different people somehow? 私もその可能性については考えてみた。けれど、両者の顔は完全に一致している。Supposedly there's like at least 2 people out there who look exactly like you. I've heard that somewhere. I don't know how true it is, but I'm just gonna believe it and claim that this case is now solved. あとは DNA の鑑定結果。What if he was still alive with just the left half? は？ The left half has most of the heart, right? So, you know. だって心臓は左半身にあるわけだし。なるほど。切断された直後に断面部分を縫合しちゃえば。残念ながらそのような形跡はかけらも見当たらない。というか、お前ら本気で言ってるのか？大脳も脳幹も脊髄も真っ二つに切り裂かれてしまってるんだぞ。Who needs those? Come on, bro. I don't even have any of that in my 何が body. なんだかさっぱりわからないけど、 Probably. 今回の件が6年前の事件の延長線上にあるのは間違いないよね。It might be. HB 事件はまだ終わっていない。6 years ago, I was 12. I obviously wasn't in Abyss then. I wasn't part of the investigation at all. I didn't know much about the case. I did see some of the investigation documents during my training. But the information there wasn't much better than the information on the internet, so I couldn't get a full picture. ねえ、相棒は HB 事件のことどこまで把握してるの？知ってるだろ？私が把握している内容は水木と同じだ。私は6年前の爆発事件のせいで、その前の数日間の記憶を全て失ってしまった。Well. 通信系統のトラブルでバックアップも取れてなかったし。ボスは？ Right, I guess the explosion, she exploded herself, right? That one. 私も同じよ。当時事件を担当していたのは龍樹くんだったから。彼から報告を受けたこと以外は何も。じゃあ報告を受けてないことについては？私エスパーじゃないのよ。聞いてないことなんてわかるわけないじゃない。相棒、龍樹の現在地は？タマの GPS から場所を特定した。龍樹は今小金横丁にいるようだ。Okay. Map and movement. Once you can move to a different area, map will be displayed on the bottom of the screen. Use map to open the map and choose the destination. I can't just look at Ivo anymore. And there's nobody else who wants to talk to me, so I guess we'll open the map. Golden Yokocho. That's from 6 years ago, isn't it? Again. You're not real! He's real now. He's the realest. What's the man that's sitting next to you? チンペイのことか。チンペイ我がいチンペイ。それがあいつの名前だ。ついこの間までうちの組の構成員だったんだが。だった。足を洗ったんだよ。きれいさっぱりとな。で、その彼はどこに？さあな、あの死体を目にした瞬間、ケスを変えて飛び出していっちまって。多分トイレの便器に顔をうずめてゲロでも吐いてんじゃねえか。I guess we are to assume that he's not related to this case. But that'll be the twist.
Do you know the victim? それにしても哀れだね。俺たちの世界でもあんなひどい殺し方をする奴はそうはいねえぜ。 Are you sure? アセトンちゃんをこんな風に怖がらせやがって。犯人のやつ絶対に許さねえからな。Right, he was a huge fan. 彼の名前は熊倉モーマン。広域指定暴力団氏崎一家の傘下にある熊倉組の組長よ。知ってる。熊倉組は暴力団の中でも一風変わった奇抜な組織として。Yeah, because they have the best boss. だけどその組長がなんでネットのクイズ番組なんかに。Because he's so cool and popular. Moma Kumakura. Let me close the blinds on my window real quick. Well, let's see. Let's check on Iris. That was her name that I definitely remembered. 聞かなくても分かってる。彼女の名前はサガン・イリス。番組が始まる前に自己紹介されたし、それに彼女は去年の11月に起こった第2サイクロ事件の関係者だからね。龍騎はその捜査資料を読んで。事件の概要だけは知ってる。伊達さんが担当してた山だっていうのもあるし。Thomas trivia. Oh, by the way, this case and the new Cyclops killings are not related, though that is just a hunch. Are you okay? これが大丈夫そうに見える？話だったら他の刑事さんにももうしたし、いい加減うちに返してもらいたいんだけど。Do you know the victim? ああの死体、どこか別の世界から瞬間移動してきたんですよ。Second time we've had teleportation mentioned. だけどその時に異次元空間みたいなところに体の半分。 I mean, I guess as far as we know, that's likely an explanation as any. それであの人の体は真っ二つ。 But instead of being teleportation, maybe it was time travel. ああ、やれやれ。She's trembling. 彼女の名前は伊達瑞希。年齢は12歳。旧姓は沖浦だけど、今は僕の先輩であるアビスの捜査官、伊達要の養子に。その関係で、僕は何度か彼女に会ったこと。 I'm not crazy, right? He's not supposed to look like this anymore. That was the body of the bad guy. Who, we had switched bodies with, but then at the end we switched back, right? I'm pretty sure. And since I gave the answers that make it so that the game should be allowed to spoil things for me, they shouldn't be showing this guy, right? 酔いつぶれた伊達を背負って自宅まで送り届けた時とかにね。Do you know the victim? もちろん知ってるよ。フルエジンでしょ。ネットで何度も見たことがあるから。Where's Mr. Date? 知らないよ。私あの人の保護者でも何でもないし。なんか久しぶりに長期休暇をもらったぜとか言って浮かれてたけど、今頃中目黒のキャバクラでレイカちゃんの大根みたいな太ももにポン酢でもかけて食べてるんじゃない？ Maybe. What are you doing? はあ？見ればわかるでしょ。 Yeah, I don't know about this question. ギリスがかなりテンパっちゃってるからなだめてあげてるの。Yeah. っていうか、いつになったら解放してくれるわけ？ Is it down to me? さっき別の刑事さんがまだ聞きたいことがあるからしばらくここにいてほしいって言ってたけど。 Oh. Her name is Mizuki Date. She's a 6th grader. Big camera. Camera tripod. Door. Long table. Lines. Sorry, I gotta check all this exciting stuff. Kettle.
フレイトゥフリー。フレイには争い、ほつれ、擦り切れる、ほころぶといった意味があるわ。Maybe something related to tear. フリーの方は言うまでもないでしょう。自由にする、もしくは解放するか。フレイを名詞として訳するなら、解放のための戦いって感じになりそうだけど。あの QR コードは？それはアビスの通信系統に不具合が生じてるみたいで。In what way? なかなかネットに繋がらないのよね。Well, don't worry, I had it covered. なんだよそれ。ああ、なんか文句でもあんのか。Alright, she's got some personality after all. いえ、文句なんて一言も。I like it. A fight for freedom, huh? Hey, guy, what's your name? すみません。ちょっと嫌な思い出がありました。What kind of bad experience? Come on, don't just tell me your name, bro. 私、人に名前は教えない。Come on, it couldn't be that bad. Like, just tell me your name, bro. じゃあ私が代わりに教えてあげるわ。彼の名前は鏡よ。Is it though? 鏡さんか。なんでわかったんですか？ But, like, can I really trust it? I really need to hear it from him. なぜだ。なぜなんだ。私の名前には何か呪いでもかかっているのか？ But, like, you haven't even told him. もう鏡的には笑うしかないですよ。 That's not an answer. だから鏡だって。 You haven't told me. This is the first time you've told me. Of course, now I remember that your name is Kagam. I already know his name. I don't need to ask it again. Yeah, of course I remember his name. I'm pretty sure I know his name. I probably don't need to ask. His name is... what was it again? 失礼ですが、お名前は？とか言いながら、本当は覚えてるんじゃないですか？耳川さんでしたっけ？ That's gotta be it. あ、間違えた。耳川さんでしたね。どっちも違う。 What? もう大声出さないでくださいよ、鏡さん。 Whoa. Who was that? やっぱりね。They ruined it. Ryuki ruined the thing. Do you know the victim? 震え人ですよね。もちろん知ってますよ。Aha! We have our culprit right here. 実は私、彼のトゥビッターフォローしてるんです。現代の歪んだ世相に対して絶望鋭く切り込んでいく。But then he got cut all the way through, am I right? そんな彼の発言を聞いていると、なんだか胸がすくような思いがして。How's the investigation of the body going? と Did he happen to die about 9 hours ago? DNA のサンプルまだ取ってないの？それがちょっと面倒でね。体内から血液がほとんど失われてしまっているから、臓器からサンプルを採取するしか。ってこら、子供がこんなところに来ちゃダメでしょうが。こんなところ？死体のすぐそばにってことだよ。どうして？どうしてって、そりゃこんなひどい死体を間近で見たらトラウマになっちゃうかもしれないだろう。 She's been through worse. 大丈夫だよ。私これよりももっと悲惨な死体見たことあるし。とにかく捜査の邪魔だから。 Hey, ケチ。 she's not in the way. とまあそういうわけです。要するに何も分かってないってことか。Hey, police officer. How are you? 元気2倍、ハンパンマン。Uh-huh. というわけで元気ですか？龍騎さんこそ元気ですか？なんか心の方が健やかじゃない気がします。 Yeah, I have a similar feeling. Ryuki? Oops, sorry. 突然現れたって本当ですか？ Wait, I guess we'll just read it at normal time. Ryuki can oftentimes get weird like this. He isn't doing well mentally. One of my jobs is to support him. A bit out of nowhere. にわかには信じがたいですが。 Any new Einteal? そうせかさないでください。 What's with the weird shot, huh? 調べているところです。 Suspicious. We got our culprit right here. ただ立ってるだけにしか見えないけど。
そうね。 Standing around is an important job. It's police officer from this jurisdiction. You're not real! Where am I? まだ寝ぼけとんのですが、ここは港区六本木にあるスタジオドバイタ。主に動画配信の撮影なんかに使われる貸しスタジオです。 What's his name, even though it says right there? 番組が始まる前に自己紹介してたっけ？名前は確かアンデス・コメジだったかな。もちろん芸名よ。本名は円田米春。Huh. ピンでお笑い芸人をしてるわ。アンデス・コメジなんて今まで聞いたこともなかったけど。 It's not very funny. あんまり売れてないんだね。ああ、売れてねえなんて軽々しか言うんじゃねえよ、タコ作。 Tama seems pretty good. てめえに芸人の何がわかるんだよ。 Yeah, come on, Ryuki. You try and fucking do that. 芸人ってやつはな、人様に喜びを届けるために、 Yeah. 必死になって Let's kill Ryuki right now. それをお前 Split him in half. ああ、悪かったよ。 I've known Tama for more than half a year now, but I still have a hard time understanding what sets her off. I had no idea that was a sensitive subject. Well, you should have known, you jerk. About that quiz show, though. いや、ほんま何も知らんと出演されとったんですね。Do people get cut in half all the time here, or what are you implying? 私たちがここにやってきたのは配信が始まる直前のことだったからね。打ち合わせも何もなく、いきなり回答席に座らされて。Aw. 番組のタイトルやったら、そこのセットに書いてある通りです。アマビエ TV クイズフェイストゥフェイス6時間ぶっ通し生配信スペシャル。今はもちろん配信は止まっておりますが、あの死体が現れた時にはカメラは回っとったはずで。Amabia TV is a live streaming internet service for PC and smartphone. The quiz show Face to Face is one of the shows. It's a mildly popular show with everyday people as contestants. 今頃日本中がいや全世界のネット界隈が騒然としとるんちゃいますか。 Meanwhile, we had like 2 viewers, which would still be more than me. It's the podium used by the host. It's the man who was hosting that quiz show earlier, Andes Comedy. That's the staff of the show. 控え室で警察の事情聴取を。中華龍騎派、あなたも警察の人なんちゃいますの？ Oh no, I'm actually a criminal. まあ一応。 Abyss is a high-level investigation police agency. They don't get along well with the regular police officers and often have a hard time getting them to share information. That good old struggle. To monitor for watching the contestants. There are 3 spots for the contestants. Hey, asshole. You're... 同じ本庁に所属しながらこの俺のことを知らねえとはな。 I'm pretty sure you're not real. まあ新米だから仕方ねえが、俺は警視庁刑事部捜査一課殺人犯捜査第2係の牛寺だ。And I am. お前のことはよく知ってる。聞く必要はねえよ。 If I asked my boss who you are, she would probably go, who? And then it would turn out that you're in my imagination. 名前は龍騎クルート、23歳。I would have guessed him to be older. 極めて成績が優秀だったため、一流の次第を飛び級して21歳で卒業。その後、警察学校で15ヶ月間の研修期間を経て、去年の夏、アビスに配属されることになった。現場も経験しねえでアビスに入るなんて異例中の異例だ。
We're not good enough for this boss lady, come on. バカなこと言わないでください。僕はちゃんと正規の試験を受けて、ボスに能力を認められて。その能力ってのは持久力のことか？瞬発力が速くてもボスは満足しねえだろうからな。どういう意味ですか？要するにベッドの上での。説明しなくていいから。Oh, sorry. Back to the real part of the game. What food do you make your visiting friends? Eel liver soup, grilled eel, hitsu mabushi, eel sushi. Grilled eel, obviously. I can't pretend I'm Richie. That made us more loving, I guess. I don't know if I've ever had eel in the real life. Any leads? Do your job, loser. 死体の片割れが見つかったって報告も本庁には届いてないそうだ。いや、もしかしたら永遠に見つかんねえのかもしれない。Maybe it won't be found for like another, I don't know, 6 years or something. Isn't that just a random guess? あの死体が時空を超えて飛んできたんだとしたら、そういう可能性。Another time-space implication, huh? まさかそんな。Here's a detective named Yoshida. Hey, pals. Why are we here? Just to suffer. 一体どうしちゃったっていうの？記憶障害？脳の疾患？精神的に相当参っちゃってるみたいね。I might be. いえ、そんなことは。ボスがここにいるのは歌舞伎町のホストマー君に誘われたから。面白そうなネットの番組があるから一緒に出よう。そう言われてボスはこのスタジオに。ところが直後、ごめんちょっと休養がとのメッセージがナイルで届き。つまりドタキャンされたってことか。 He must have had some really good reasons. Come on. ボスはそのまま家に帰ろうとしたみたいだけど、番組のスタッフに引き止められて、どうにか代役を探してほしいと懇願され。で、使い勝手のいい従順なしもべが呼び出されることになったと。どう？思い出した？思い出すも何も、マー君の話なんて初耳ですよ。ああ、タマから聞いたんだ。言わないでって言っといたのに。Oops. Who's in charge of this? そうね。他に空いてる人間もいないし、龍樹くん、あなたが担当してくれる？ Okay. 僕が今回の事件、やばい山になりそうだっていうのは分かってる。1年目のルーキーであるあなたに任せるのは確かに早すぎるかもしれない。I only just noticed, but isn't this body missing the arm that it should have? でもきっと大丈夫よ。あなたには頼もしい相棒がいるじゃない？ True. 任せて。この私が捜査に関する四十八手を教えてあげるわ。 What? About the bounty. 震えジンね。間違いないわ。若手を代表するご意見番みたいな存在。ネットのニュースでよく見かけたわ。それにしても不思議よね。どうして突然右半身だけな。IND. Boss, I report directly to her. It's the show's sign. It says face to face. There are miscellaneous decorations hanging from the ceiling. Alright, let's check that body. 死亡推定時刻は今からおよそ40時間前。That's different. 今日は2月10日。現在時刻は22時だから、彼は2月9日の6時前後に殺害されたことになるわ。昨日の朝か。体内に血液はほとんど残ってない。軽く足を持ち上げた状態で切断面を下にしたまま放置されてたんだと思う。その結果、血液は自然と排出されて、
切断面の形状は驚くほど綺麗で鮮やか。おそらく紙よりもはるかに薄い何かによって切断されたものと推測される。紙よりも薄い。例えば、そうね。厚さがゼロの二次元的な平面とか。Right. そんなもんあるわけ。とにかく、の死体、分子同士のつながりが切られてるわけじゃないのよ。分子の構造、それ自体が切断されてるの。So if we could have both of the halves together, that they should just reconnect, right? So this is going to be a little hard to understand, so feel free to skip this if you'd like. Among scientific bonds, there's the intramolecular bond, which uses electrons to bond, and the intermolecular bond, which is bonding of molecules themselves. Intramolecular bonds are stronger than intermolecular bonds, so when something is cut in half, it is usually the intermolecular bond that is severed. However, Jin Furue's body was severed at a intramolecular bond, shouldn't be an bond level. That's it for the science part. Please continue to enjoy the main story. What in the world happened yesterday at 6? He is missing an arm, right? Not just the one from his missing body half, but like also the one that should be here? Isn't he? 顔認証から人物を特定。古江仁、29歳。株式会社ミュージックフード代表取締役社長。その他、複数の IT 企業、コンサル会社、投資会社、広告代理店等々の役員を兼任。雑誌やウェブ上のメディアにコラム、エッセイなどの記事も掲載していて、著作家としての肩書きも持ってるわ。ところで龍騎、死体の頭部に気になる箇所があるの。こっちからだと見えづらいから、さっき撮影した画像を。これはsome kind of wound. 震えの側頭部、後方付近を拡大したものよ。紙があって分かりづらいけど、外傷性頭皮下結集の痕跡が認められる。まあ簡単に言うと、単コブってやつね。何らかの鈍器による打撲痕だと思うわ。誰かに後ろから殴られたと。But also from like below maybe? Or maybe while it was looking down or something? その可能性は高いと思う。でも、これが致命傷になったとは考えにくい。頭蓋骨や脳の内部に損傷した箇所はないからね。死因は見ての通り、体を真っ二つに切断されたため。I mean, in theory, he could have died to the head thing and then been split in half. I guess the arm is stretching behind him, maybe? 頭部の打撲痕を除いて、他に外傷は見当たらない。But what if the actually fatal wound is on the other half? Though we didn't seem to find anything there. つまり彼は、生きながらにして体を左右に切り裂かれたってわけ。There's trace blunt force trauma on the back of Jin's head. It seems unrelated to the death, but not unrelated to the case. どうかした？事件に関係するかどうかはわからないんだけど、ちょっと。龍騎、死体のそばに移動してくれる？ I love getting closer to corpses. 奥歯が一本ないな。裏顎の第一大臼歯が根元からすっぽりと抜け落ちちゃってるの。歯茎の痕跡から考えて、抜けたのはつい最近のことじゃないかと。Weird. Maybe one of the people involved just likes eating teeth this time. QR コードのリンク先も判明。ビューキューブのページよ。ビューキューブって。Was it just gonna show the same video we watched on YouTube? 世界中で流行してる動画共有サービスのこと。チャンネルのアカウント？不明よ。偽名を使って登録されてる。Right, I guess I could have mentioned this, but I think if I recall correctly, the channel owner, I guess, of the thing we watched was like some random shit. Didn't seem to be. Yeah, it's just called DB.
It only has 141,000 views. I mean, I guess that's not that little. I guess most people wouldn't, you know, try the code, even if they were playing this. Well, maybe not most people, but not everybody would. Anyway. But DB might very well be... Whoops. Accidentally hit the spacebar trying to tab out. DB might very well be some kind of hint. What did it say? Open it. Show some respect to Tama. Yep, this sure seems to be the same thing. I guess we'll get the pleasure of watching it again. Love. Violence. Sight. Hands. The fall and destruction of mankind, and then the internet rebuilds us anew. I think I nailed it. Oh. Oh no. I think Ryuki might have some brain trouble or something. Cuco. Like, I guess maybe I should add a little bit of an explanation, though I don't think there needs to be one. This is a lot of kanji, and I think some of those might just be like kanji that are not even used in Japanese, even though I'm not sure about that. But it's a lot of kanji. I don't think it makes sense, especially because there are a lot of hiragana and katakana just randomly interspersed in there in ways that don't really make sense. So I think it's just supposed to be garbled. And not, you know, oh, you can get the real meaning if you understand Chinese or Japanese. What was she seeing? Yeah, that's definitely the face of somebody who's just fine. So he just got activated by this video. Ah! And the corpse exploded and immolated. That's normal. You see, the thing is, you need both of your body halves, because only when you do are you safe against the body explosions that occur naturally if you only have one half. That's the only reason why we have two body halves. Team Zero Escape presents... Who's this lady? That's probably Tama. Cube face isn't real, but he can hurt you. What kind of hand gesture was that? You like how the beat just went dunk dunk and he shot his gun twice? This guy. And our dude who used to be part of Moma's gang is in here. AI. Whew. The Somnium files nirvanA initiative. The A got sliced in half. Do you understand? なんだ、ブラフマンか。知ってるのか？何度も来たことがあるからね。で、龍騎はここに？間違いない。わかった。入ってみよう。 Wait, I wanna look around. Oh wow.
He's drunk. And he didn't finish his veggies. Come on, bro. Ganesha. ヒンドゥー教の神ガネーシャの絵だ。富の神として特に商人などから崇められている。 A picture of Ganesha. A list of recommended dishes. The menu. A liquor bottle. A mug's on the table. They'd say on the table. But they're not on the table! 0 out of 10 video game. It's empty, other than the bottles, I guess. A refrigerated case, mostly alcoholic beverages inside. It's a big stock pot. Maybe there's curry inside. A freezer door. There are posters and flyers stuck to the wall. Nice music. Wait. There are seasonings from various countries lined up. A round stool. A table. The restaurant door. A houseplant. An oil drum. Very classy. What, I can't look at the window? Alright, I guess I'll look at this guy. Where's Jenny? どっか行った？どっかって知らないよ。鏡の世界にでも旅立ったんじゃない？ Maybe. は I'll check there next. ゲンちゃんというのがこいつのことだな。フルネームは石上がね。 What the fuck? I mean, we saw that person creature in that cinematic just now, but I thought we'd only see that in the sync world or whatever. 私も何度も会ったことがある。伊達の左目にいた時に。 Did we meet that? Did we? そうゲンちゃんはこのお店無国籍料理ブラフマン I feel like Gen-chan used to look very different. Or am I going crazy? I'm gonna try to Google that. Try to look it up online. Yin. AI Somnium Jin. Okay, apparently they showed up for the first time in this game. So I'm not crazy. バイトも雇わず一人で切り盛りしてるのなのにどこ行っちゃったんだろう客をほったらかしにして About the hoop case. もう片方が見つかったの6年前からずっといくら探しても見つからなかったあの死体の死亡推定時刻は今日の12時頃これって一体どういうこと Oh. 答えてよ Oh, that was us. HB 事件の捜査あんたが担当してたんでしょ七三を気にしてください。一体どんな夢を見てるんだ It's getting a haircut, maybe? 知らないよウィンクシンクしてみるか別にいいバッテリーの無駄遣いになるだけだし Wink sync? That like syncing two eyeballs or something? But I didn't try the wake up thing yet. I thought I'd do that last. Oh wait, maybe I still can. ねえリュウキお願い6年前のこと教えて I thought I'd get some funny answers before waking him, and then I wake him, and then we get real answers. Maybe. あの時何があったのか詳しく知りたいの HB 事件と爆発事件には関係があるってことは HB 事件を解明できればきっとあいつの居場所も Is that Date or what? 焼酎ダブルカレー割りで I'll shoot you! 落ち着けミキ
隆起の日中アルコール濃度が 0.32%。明らかに泥酔状態にある。Well, let's talk to Tama then. まあ、こいつがこんな風になってしまったのも、あの事件のせいだかな。その前から精神状態は不安定だったが、あれがトリガーになったのは間違いない。で、今はご覧の通り、叫びたりの日々を。For 6 years? Or is this referring to something else? じゃあ事件を解決したら彼の心の傷を癒すことも。できるかもしれん。だったらなおさら協力してもらわないわけにはいかないよ。彼自身のためにも。だが、こいつはまぶたを切り取っても起きそうもないぞ。どうするつもりだ？ Kill him. そんなの決まってるじゃん。シンクするんだよ。But first we wake him up. 起きてよ。Ah, see, this is very important. What monja topping do you like? Maybe mochi pepperoncino. Cheese, definitely not cheese. I've never had monja. But I'm gonna go with pepperoncino. First time I heard it, let's try it sometime. Amazing.おい、こら、起きろって言ってんでしょ。Ryuki. あんなところにエロ本が。That's only gonna work on Date, isn't it? 残念ながら龍騎には効かないようだ。伊達ならここで飛び起きていたと思うが。Silly guy. お兄ちゃん、起きてよ。早く起きないと遅刻しちゃうよ。起きた？看護師さん、お願い。僕にお醤油かけて。 Maybe we should. はあ？僕の正中線をなぞるようにお醤油かけて。 You want to be cut down in the middle? Alright, let's map. And then, I guess, this HQ. And then there we sync with him even though he's not there. Maybe we're dragging him along with us. We do have the physical strength. February 10th. What was the date exactly that... It was also February, you know, six years ago, but was it the 10th? I thought it was like the 8th, but I could be mistaken. There are complicated characters, strings, and figures on the monitor. The door leading to the sync room. A monitor. There's nothing being displayed. Steel cabinet. There's something like a facial roller inside. Brown tube style monitor. 昔はよくあそこからサバコが出てきたものだが。サバコ？ Japanese reference is much more direct. 手足が生えた44歳のサバのことだ。ま、本当は50代なんだけどな。サバを呼んでたんだね。ってそんなことどうでもいいよ。I think in Japanese they made a joke about fish because instead of like her actual name, right, is Sadako, but they called her Sabako here, probably, you know, for copyright/joke reasons. And Saba also is the name of a fish. And I think they made a joke with that, though I couldn't tell you exactly what it was. A brown one. There are various things on the table. Whoa. ねえ、今なんか聞こえなかった？ああ、掃除のおばちゃんだよ。なんだ。え？ Why is she in there? There's a locker in the corner of the room. Okay. Talk to Ryuki. 水木ちゃん、
龍騎君に話しかけても無駄だと思うよ。火をつけたら燃えるぐらいに酔っ払っちゃってるから。Let's try. やい、勇気起きろ。やめてよ、水木ちゃん。No. 今彼を起こしたら、この辺二人でモップがけする羽目になっちゃうよ。Yuki is slumped over like a bent eel. Guess that's why they call it hammered. It's a chair. Yuki's completely plastered. The sink machine can be seen through the window. It's Pewter. About Pewter. His real name is Futa Amanama, but everyone calls him Pewter. I'm sure you can figure out why. Because he likes the computer. Where's boss? あれ、特立競技場で会わなかった？あったけど、戻ってないの？戻るわけないじゃん、あの人が。今頃、歌舞伎町のホストクラブでテキーラの塩でも舐めてると思うよ。About the case. 報告は受けてるからね。6年前、スタジオドバイタで発見された震えの右半身。その反対側が今日、国立競技場で見つかったんだろ。だが、そいつの死亡推定時刻は今日の12時頃。冷凍された痕跡はなく、震えが双子というのもありえない。おまけについさっき、右半身と左半身は別人だという可能性も否定された。Did we get the DNA results? どういうこと？ DNA の鑑定結果が出たんだよ。6年前に震えの右半身から採取された DNA、それと今回の死体、左半身の DNA は全く同じ塩基配列をしていたそうだ。一致率 100%。両者は間違いなく同一人物だ。What if it's an identical clone? 6年前に右半身が発見されたのは2月10日。今日も同じく2月10日だ。一体どういうことなんだろうね。Time travel sounds kind of like a reasonable explanation, but is time travel reasonable in this world? I don't know. 対象者が酔っ払ってたら危険とかそういうのってあるの？いや、ないけどさ、そういうことじゃなくて、ボスに許可取ってない。 Of course I did. 水木ちゃんの気持ちはよくわかる。HB 事件を解決したいという思いは人一倍強いだろう。何しろ君はあの事件のせいで大事なものを2つも失ってしまったんだからね。一つは伊達さん、そしてもう一つは。Oh, did she lose an eye in the explosion? Is that why we got eyeball? そう、左目だ。だから君がシンカーとして採用された時、AI ボールを入れるために眼球を摘出する必要はなかった。もともとそこは空っぽだったから。空き室でよかったよ。立ち退き料を払わずに済んだからな。Well. だけど、この事件に深入りするのはやめた方がいい。何かとても嫌な予感がするんだ。Oh, whatever, man. 大丈夫だよ。確かにシンクの許可は取ってないけど、ボスはこの事件の捜査を私に任せるって。Yeah. 本当にいいのかい？後戻りはできないよ。Maybe I'll say you. You better now? 分かってる。そうか。それじゃ始めよう。6年前に何があったのか、龍騎君の記憶を探るんだ。They may. Let's just swap bodies with him. ソムニウム世界に潜っていられるのは6分が限界なんだね。それを超えたらシンクした自我は対象者の脳内に取り込まれて。分かってるって。シンクするのこれが初めてじゃないんだから。よし、それじゃ行こう。What?
And here we are. Uh-huh. I really like this song. I wonder if this isn't shown if you didn't prove that you played the first game. あれからこっそり練習してたんだ。どうだ私のダンス。うん、いい感じじゃん。取れたての甘エビみたいだったよ。なぜ水木まで私をエビ呼ばわりするんだ。こんなに可愛いのに。I mean, your colors do fit a little bit. っていうか踊ってる場合じゃないでしょ。操作するよ。ああ、すまん。こういうのやらないと気が済まなくてな。Camera. I am a camera. そういや水木、ソムニウム世界の操作の仕方はもう大丈夫か？この事件を追うなら今後もシンクすることもあるだろう。よければおさらいしようか？ Sure. Just to be safe. 念のためお願い。ま、自信はあるけどね、一応ね。了解だ。適切なタイミングでこちらからサポートさせてもらおう。In Somnia, you will investigate the inside of a dream. The objective will be to find the subject's hidden memories. 了解。ありがとう。I gotta sneeze. Alright. さて、ここはこの机とカメラ、取り調べ室のもののようだな。でも壁も屋根もないね。こんな簡素なとこでどうすればいいんだろう。Just walk into the darkness. その前にソムニウムスキャン開始。Wow. Mental lock number 1, number 2, number 3. Dispel Ryuki's hallucinations and find the truth. Ryuki is trapped by hallucinations. Help him overcome them and discover the truth. Difficulty standard. Blah, 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 blah. 龍騎のソムニウム世界にあるレイヤー、メンタルロックは3つあるようだな。その3つのメンタルロックを解除すればいいんだね。ああ、そうすれば龍騎の意識のより深い層へと沈んでいくことができる。真相に至らなければ真相は分からずと。Oops. By unlocking mental locks, you can go deeper into the dream. By unlocking them all, you might be able to learn valuable information. The way to unlock mental locks are called objectives, located on the top left of the screen. Make sure you work toward these to progress. Remind them of remember the case. OK! じゃあまずはこの部屋の中をまるっと調べてみよう。そうだな。干渉できるものは少ないが、必ず突破口はあるはずだ。In Somnia, you can inspect things with nameplates. First, move eyeball around to get close to something with a nameplate and inspect it. 取り調べ室のマジックミラーと同じものだ。壁がないから浮いてるな。When inspecting something, you can give Aibo orders from the available options. Choose an option to have Aibo do many different actions. Break it. Who's the most beautiful person in the world? もちろん私だろうけど、聞いてみて。はいはい。鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰？ Wow. 鏡です。お前じゃねえよ。Decent joke. Yeah, we got some eyeballs. マジックミラーだ。Also, that neither of these takes any seconds. That's nice. Maybe that they changed that a bit. That not everything takes time. Break that shit. やってみた。Oh. すり抜けた。ってうわー！ Ah! がなくなった。 Is the mirror dimension how things and stuff? You know what I mean? はい、もう大丈夫。なんつって。Oops. Aha. すまんすまん。とにかくこの鏡は割れないようだな。
More eyeballs. マジックミラーだ。 Oh, nothing special when I come at it from behind. Is time even progressing when I don't do stuff? I don't see a timer anywhere. So that might be another improvement that they made. That it only progresses via actions. パイプ椅子。これは取調室にあるものと同じものだな。Stand. 立っていそう。どう？これなら電球の交換がしやすいな。そう。おう。Do it. No, we're not gonna do it. パイプ椅子だ。Alright, I guess we'll sit on it. What does key mean? Right. とりあえず座ってみて。よっこいしょ。Wow. なんだ？ Did we get transferred to the mirror dimension? Oh, that's Ryuki. 水木、ここは何か聞き出すチャンスかもしれないぞ。Updated depth. You can check how much progress you made in the Somnium by checking the depth. The action you just did has progressed your depth. Make it to the bottom of to clear the Somnium. There appears to be a choice here coming up. Tell me about the HP case. Slap him awake. Appeal to his emotion. Appeal. I didn't think we'd be doing it like investigation, like interrogation style. 全部入っちゃったらどうだ？そうすりゃ気も楽になるさ。やっぱこんな方法じゃダメだね。もう直接聞くしかない。おふくろさんを泣かせるな、リュウキ。お前ならきっと罪を償える。お勤めが終わったら一緒に墓参り行こうじゃねえか。なあ、リュウキ。Do we even know if his mother's dead? 悲しくなってるでしょ。What? Time to slap him. あのな、水木。警察だからって何でもしていいってわけじゃない。Of course I can. 刑法第195条。特別公務員暴行陵辱罪によって職権乱用は罰せられるんだぞ。ここは夢の中なんだからいいでしょ。 Exactly. 確かにまあこの様子じゃ証言は取れなさそうだからな。目を覚ませ。はあ、仕方がない。くっそ、しょうがないな、もう。 He's enjoying this too. もういい。いいってば。暴行陵辱罪。暴行陵辱罪だよ、相棒。 What's that? Never heard of it. Tell me about the Hooper case. 龍騎、HB 殺人事件について知ってることを話してくれ。あ、なんで今さらもう一度。 You see that like red trace where his hand was, I think? くそやっと忘れられたのに。Uh-huh. もうやめてくれ。相棒 Whoops, he exploded. 相棒大丈夫？ああ、ちょっと眩しかっただけだ。何だったんだ今の爆発は。あの青いのって目玉？ Hey, it's gone. Haven't made it all that deep still, I guess. 龍騎、お前は犯人を知ってるのか？ What? これは反転シンクされてる。Maybe this, seemingly fourth wall breaking thing isn't actually supposed to be a fourth wall break. That's a red herring. It's actually referring to whatever is going on with Ryuki psychologically when he changes or whatever. 龍騎側の意識が水木の脳内に逆流してるんだ。 What?
But how? Did we cancel or what? Nope, now we're on your Ryuki's side. There's that merry-go-round thing from the first game. Yo, jeez. Oh boy. 伊達さんの家。25 eyeballs. Hello, I've got some eyeballs for this. Ooh. Not much to interact with. これはシチュー。Ah, I guess they share the same depth. 僕は犯人の名前を。I know. It's Ryuki. Ryuki. What's his full name? Do we know his full name? Ryuki Ryu. わからない。わからない。わからない。侵入経路閉鎖。 Well, well, well. I guess we'll have to come back here when we actually do have a clue. I'm guessing the length of those fields is a clue. So it can't really be Ryuki in either of those fields. もう大丈夫ってこと？ Mizuki Saito wouldn't fit in there, right? Mizuki. Wait, no. Date. D18. Maybe? Maybe that fits? Was it 4 or 5 for the second one? I don't really have a reason to believe it was Mizuki, it's just, you know, randomly her name is here. And maybe those fields fit. I guess it was 4 because we got Ryuk. So Mizuki Date would fit? But, I don't really have any... You know, that doesn't really make sense to me yet. ああ、どうにかな。 Maybe it's Kaname Date. Yeah. That would also fit, as far as the length goes, I think. 通常はシンカー側が対象者の脳内に潜り込むんだが、なぜか対象者である領域の意識がシンカーである水木の脳内に侵入してきたんだ。だがもう大丈夫。侵入経路を閉鎖して別のパスから領域の脳内にアクセスし直した。よかった。でもどうしてこんなことが。 Wow. Everything has changed. Like, I kind of want to go back and check if Kaname Date or Mizuki Date, probably Kaname Date, works. But I'm also afraid that it could be right, and then it's going to spoil shit for me in some way. Well, can't remember the name. Appears to be the more normal, the obvious route to go here, doesn't it? That was the case. Wow. Can't remember the name. Updated goal. Close in on Ryuki. A mental lock was unlocked. You have completed the objective, remember the case. Have I though? But there are still other mental locks in this Somnium. With the new objective, close in on Ryuki. Explore the area to unlock the rest of the mental locks. But the other goal was called, like, remember something like that gibberish thing, wasn't it? そんなあの時の大聖堂じゃん。そうか。
ここが例のねえ、あれって瓦礫？崩落してる途中で止まっているようだな。あ、隆起だ。すみません、すみません、すみません。Okay. 行ってみよう。そうだ、水木。分かってると思うが、ソムニウム世界にいられる時間は6分間。360秒しかない。What about it? どういうわけか、さっきの取り調べ室では時間の流れが遅かったようだが、ここからはもうそういうわけにはいかないみたいだ。So it wasn't just a nice change that they made. 6分以内に情報を見つけろってことでしょ。分かってるって。私が立ち止まっている間は時間もほぼ止まるが、動いている間は時間は進む。Lame. それってピュータが作ってくれたシステムなんだよね。ピュータマジ神じゃん。前科者なのにありがとね。手厳しい褒め方だね。というわけで、困ったら立ち止まって時間を止め、辺りを見回す。そしてマップを見て状況を把握するんだ。いいな。はいはい、ご丁寧におさらいサンキューです。今後このメッセージを表示しないにチェックと。私にそんなオフ設定はない。There will be a time limit of 6 minutes. Time will be depleted when Iba walks and when action is made as a result of a selection. Keep an eye on the remaining time while unlocking all the mental locks in 360 seconds. The tutorial can be temporary. Oh. Very important. What should I do to relax? Aerial yoga, Yengar yoga, hot yoga, field yoga. Hot yoga. I heard it's hotty, not good for relaxation-y. I was thinking like hot and as in sexy. We got 70 eyeballs now. これは 100 plus. How do I check the map? Navigation controls. Using the navigation feature will display the direction and distance of things that can be investigated, that you can investigate, to help you explore. By aligning the cursor to things that you want to inspect and pressing home, you can set a waypoint. I don't even see anything. Can I zoom? I'm trying to zoom. Okay, I can only zoom in. I was already maximum zoomed out. Is there anything? Maybe if I zoom in. There's Ryuki. There's some flames and shit. So we actually get like a selection thing, but Ryuki doesn't. And neither do these flames. Is there anything that the game will point me towards? None? I guess I can only interact with things that have nameplates, so that wouldn't have changed. Whoa! Now things take time again. 見かけは普通のかがり火に見えるが、触ってみて。断る。ちょっとだけだから先っちょだけ。ツンってお願い。わかったよ。熱くない。熱くない炎。この炎
幻影の属性を持ってるのかもしれんな。 Shadow traits. 幻影の属性って？現実のものとは異なる性質のことだ。例えばこの温度がない炎のように何か一部の性質が欠如してるんだよ。そして幻影は夢の法則の影響を強く受ける傾向にあるんだ。だから普通の方法ではこの炎は消せないかもな。Yuki's dream is trapped by the shadows. The shadows are. 水木、規則を獲得したぞ。規則？規則とはソムニウム世界の独自のルールや真空対象者の精神性をピュータお手製の特殊なアルゴリズムにかけることで明文化する新機能だ。つまり今いる夢のルールがわかるってこと？そういうことだ。やば、ピュータマジ鬼じゃん。そんなこともできるんだ。Right, every dream, every Somnium has like some internal logic kind of thing. シンクシステムも鬼進化してるんだよ。規則はメンタルロックを解除するための手がかりや真空対象者を理解する一助になるはずだ。いろいろなものを調べていくことで規則は更新され蓄積されていく。ガンガン調べればじゃんじゃんヒントが溜まってくってことだね。A key is a clarification of a Somnium's rules. At the start of a sync, it is hidden. They open as you inspect things. The keys are crucial to reach off. Are crucial to reach off the depths of Somnia. I feel like there's a word missing there or something. When stuck, try checking them. In the log info, you can find the objectives, depth and keys. Log info. When stuck in a Somnium, open the log info to find more clues. Well, there are 4 more keys. And stuff. 松明だな。火がついてる。Breathe in. Breathe out. Inspect that sucker too. 普通の松明だな。近づくと火の熱さを感じる。これといって変わったところはなさそうだぞ。そっか。Yuki's dream is trapped by the shadows. The shadows are always missing a single aspect. Wait, what was that? I guess I can check the log. What was that one missing? I must have not paid attention. It's a normal torch. I can feel the heat of the fire. There's nothing different. But there must be something different if this is to be trusted. The shadows are always missing a single aspect. Or I guess maybe that just means this is not a shadow, but this is. Breathe out. I don't know. 強まりも弱まりもしないな。吹いた風で揺れもしなかったね。本当に火なのかこれ。That sucks. I guess I'll try breathing in. このかがり火が幻影だとしたら正攻法では火は消せない。では火を消せそうもないことで干渉してみるか。思いっきり吸ってみて。任せろ。吸い込むのは得意。Kirby style. That's what it looks like when you suck something. Oh, with your nose. Okay. 素晴らしい吸引力。ブラボー、マーベラス。Okay. 大丈夫かこれ。やっぱり幻影属性のものがキーになってたみたいだね。あれ、あの瓦礫さっきより下がってきてないか。別の意味でもタイムリミットがあるってこと？なるほどな。あまり悠長にしてられないか。よし、隆起を追いかけよう。もし迷ったらマップを開くんだ。分かってる。Boss, meow, hidden eyeballs in the dream world. There are always 5. Mumble, mumble. 5, huh? Alright, I'm gonna host club it up from the from open to close. 水木ちゃん、残り5分だよ。I don't see any more eyeballs.
Wait. That's not an eyeball. What if I attacked with a flame again? I can't. Well, now you've made me look for fucking eyeballs, man. Fuck you. I'll just talk to you. I can never forgive you. Forgiveness was never an option. またこの空間に閉じ込められてしまったな。さっきみたいに幻影属性のものを消せばこの空間も書き消せるかもしれないね。Ryuki is he's holding on to random. Ryuki is dead. エボルバーが浮いている。5 seconds equals 10. What let's アビ expect スメ it. ンバーに支給されるエボルバーだ。隆起のもの？いや、特別な注文がない限り同じタイプの銃が支給されるから断定はできん。だが一つ気になることがある。何？電磁波が全く感知できないんだ。あエボルバーは電磁力を使った銃だからわずかな電磁波を放ってるはずなんだ。あ、それってもしかして幻影属性なんじゃ。そうかもな。お、やった。タイミーゲット。タイミーについてはもう大丈夫。 I guess that's what that 10-second thing was. 時間の流れを変えることができる便利アイテムだよね。まあ、大体そうだな。タイミーとは脳内の時間制御因子を誘導できる物質のことで、これを使えばソムニウム世界の時間の流れを早めたり遅くしたりできるんだ。僕の発明だよ。さすがピューター。いくつもストックしておけるものではないから取ったら積極的に使ってみてくれ。A timey is a time item that can be obtained by selecting certain options. Timies can only be used to make selections and lessen the amount of time used. You can hold up to 3 timies. If you obtain one when you have 3, the oldest one will be discarded. Timies are depleted when used, but you should try to use them aggressively. Using timies. Use a timey and reduce the time consumed by the choice. So this would take 42 seconds, which is kind of a lot. And it would give us a 1/5 timey. The other one would take 42 seconds and give us a half. Well, time to shoot Yuki, I say. 本当にいいんだな。場合によっては隆起の精神に悪影響が生じるかもしれんが。What mind? おけまるおけまる。軽っ。これが女子高生のノリか。恨みはないが仕方ない。あれ当たらなかった？スリのように見えたが。とりあえず隆起を撃っても意味なさそうだね。Ryuki is, he is still holding on to his regrets, and okay, I guess that was a good result of that somehow. これはブランデーのボトルだな。I mean, hey, might as well inspect it, eh? 普通のブランデーのボトルに見えるな。これ、隆起が好きなお酒？ああ、隆起がこの銘柄のブランデーを飲んでいる。This brandy, haha. 現実の隆起は直前まで酒を飲んでいたから夢の中にも現れたんだろう。ただの酒くずじゃん。おそらく隆起は酒に依存してるんだ。依存から抜け出すのは簡単ではない。心の問題だからな。同情するかは別としてそういう人もいることを理解はした方がいいだろう。そういうもんか。Okay. Well, let's use the timey for sure here. We could use the 1/5 on the puke, even though I
I'm not sure that's a great idea. I feel like drinking it makes more sense, but then using a timey here doesn't make much sense. Let's just puke. なんで吐かせるんだ。龍気が吐いた時の記憶思い出したりしないかなーって。はあ、試すだけやってみるか。おえどういけそう？ダメだ。酸っぱいのがこみ上げてくるだけだ。相棒にも酸っぱいのある。This seemed like that choice was a bust. とりあえずもうこれ以上意味ないと思うぞ。何よりもうやりたくない。Ryuki is burdened by what happened in the past. He's still holding on to his regrets, and I guess does it just always give you a key even if you don't get a choice right or something? Or was that the right choice somehow? Because it sure didn't feel like it. 残り4分を切った。エボルバーだ。 Shoot self. Using 20 seconds, maybe. Meh. 銃口を口に突っ込んで撃つ。顎の下から撃つ。こめかみに突きつけ The one you would use to summon a persona, obviously. 抵抗心とかないの？まあ、あるにはあるが。私の仕事は水木をサポートすることだからな。それに何より、私は水木の指示を信じている。So much trust. そっか。ありがとう。じゃあ、やっぱごめん。今の指示忘れてくれる？Persona? 空砲だったようだな。耳が痛い。よかった。今日は耳とか鼻とか大変なことになってるね。他にも穴はあるから大丈夫だ。Okay. いや、なんで穴を That's definitely a way of looking at it. だが、指示を信じて正解だったようだ。さすがは水木。Okay. 優秀だな。まあいいか。I guess it's what Ryuki feels like do. I don't. Yep, I don't know. 龍騎くそダメなんだ。僕が死んだってもうどうにもならないんだ。 Whoopsies, there he goes again. Spontaneous combustion. 何あれ？ All the rage nowadays. 僕はまだ死ねない。背負わないといけないんだ。Meant lock 2 close in on Ryuki, but then he ran again, so remember. Get Ryuki. I don't get that guy at all. Ryuki's burdened by what happened in the past. He's still holding on to his regrets and is in denial. We have to. I don't see any other eyeballs. Let's just move. I guess maybe they only appear when you're nearby. The first one was also kind of translucent. Maybe, you know, maybe it's only like that when you get close. But I don't want to fucking waste time running around. 幻影属性のものを探してぶっ潰せばいいだけでしょ？ああ、おそらくな。だが今度はあの竜騎たちに対してしか干渉できないようだな。Retry allows you to go back to the mid-save point after unlocking a mental lock. You can only perform a retry 3 times. Use 1 retry point to go back 1 point, 2 points to go back 2, and 3 points to go back 3. I never would have thought. If you fail the sync, the retry count will be recovered. When you don't have time, we recommend you use it. PC. こんなバカな僕で本当にすみません。
背負って生きていくしかできない。 Cheer him up. Kick him. Inspect. Inspecting always helps, right? Uh-huh. Yep. And somehow this is only taking 5 seconds. なよっとした顔をしているが、どこにでもいる竜気のようだ。どこにでもいる？とりあえず、特におかしなところはない。つまり、この竜気は幻影じゃないってことか。We might assume that. おい竜気、この罪を忘れるわけにはいかないんだ。僕の未来はもうないんだ。Inspecting would be kind of a waste of the timies we have, so let's maybe try something else. They beat him up, and we will use this one, I guess. Just because of the time management. Maybe, yeah, beat him up. 本当にいいんだな。Yeah, we're supposed to break the shadows, right? なんかうじうじしてるし、いかにも殴ってくれって顔してんじゃん。それはわからんが、一回やってみるか。うじうじしてんじゃねえ He's gone. あらら、成仏しちゃった。ふむ、このエリア自体に反応はない。Well, maybe we gotta beat both of the shadows, right? ということは、こいつを消しても意味なかったようだな。別の竜気も調べてみよう。残り3分くらいだ。頑張って。3 minutes is plenty. 竜気。僕は何も悪くない。もうすべて忘れた。楽しい日々を送るんだ。Very fun. Agree with him. Kick him, inspect. Well, let's kick him. Use the 1/3, I guess. ちょうどいい。こいつの発言にイラッとしてたところなんだ。お、珍しく乗り気だ。しゃっきりせんかいおらあー。当たらないんだ。Phew, something much more important came up. What should I do if an old guy attacks me? Hit temple, kick chin, crush throat, hit epigastrium, crush the throat. Not for amateurs, don't crush Buddha statues. We're brave and crazy, and also kind of loving and impish. Kind of an even spread. We could use the 20 to get a 20 and inspect. Let's do it, I guess. ふむ、ちょっと腹立つ顔をしているが、いつもの竜気だ。竜気ってこんな陽キャみたいな顔してないよね。あ、こいつ影がない。影がない。ってことはこの竜気は Wait, I just made this 5-second thing cost 20 seconds. What the fuck am I doing? We would have replaced the 20 with the 20 anyway, because that was the oldest one. Oh my goodness. That was a really bad mistake. But hey, whatever. We'll be fine. あ、幻影かもしれん。Well, I guess we have to agree with him. Which takes 30 seconds, but we're gonna make it take... I don't want to use this here, so let's make it take half. 15 seconds. この竜気だけ影がない。それに、こんな楽観的なのも違和感がある。And kicking him didn't help. Also, she punched him, right? She didn't even kick him. What the hell? こいつが幻影属性で決まりだな。幻影ならしてほしいことの逆をすればいいはず。やけになってる時に優しくされるとむしろ辛い作戦ってわけか。オータンならバカ正直に受け取って喜ぶだろうけど、竜気みたいな優等生には効くと思う。竜気、お前はよくやってるよ。すべて忘れていいんだ。何も悪くない。誰も責めはしない。ボスもみんなも竜気のことを認めているはず。
だからしばらく休むといい。そして楽しい時間を過ごしてくれ。いや、違うんだ。やめてくれ。Make up your mind. 僕が悪かったんだ。だからこそやるべきことがあったはずなんだ。よし、作戦成功。僕はあいつを許さない。絶対にあいつを。In Japanese, he's kind of specifically making it sound like he's not gonna forgive somebody else. Aitsu is like that guy or that person. Probably wouldn't refer to himself in that manner. Whoa. There he goes again. 火がもう後戻りはできんな。病気、心がこんなになるまで何を抱えてるんだろう。 Even if you go above 360 seconds, the last correct selection will allow you to go over 360 second threshold. Even if you run out of time, don't give up till the very end. You might still be able to clear the Somnium. Clear with at least 1 second and obtain some eyeballs. Date? No, not there. There's gotta be an eyeball here somewhere. On one of these. There has to be! Stupid. Yeah, well, that's plenty, okay? 38 seconds to pick that up. Jeez. And I use a timey for that. この警察の ID ってなんだ。 And he's it. Oh well, who needs him? すみません。こんなことになるなんて。お前が解決するんだ。すべてを。Oops. 違う。Maybe Date left the case to him and sacrificed himself to save his life or something. And I guess finding that was the only thing we needed to do. Okay, well. Oh. Drop rubble. Or maybe it's a continuum. 500 eyeballs gained. Mizuki chapter 0 clear. Ryuki's Somnium wake from something something. "210 dispossessed." Ryuki chapter 0. So we got him awake. We are him now. A two-way mirror. A peeping. A door. A recording camera. It's a disc. Hello. I guess maybe in Japanese he said something more appropriate for daytime, because hello seems like something you can say at any time. Odd translation then. I want some booze. ちゃんと答えてくれるまで返さないから。ブラフマンで話したこと多分聞いてなかったと思うから、もう一度言うね。いや、その必要はないよ。
さっきタマから聞いたんだ。So Tama was active. 震え人のもう片方が見つかったんだってね。だけど、その死体は今日の昼まで生きていた。なんでか知りたい？ Do you know? 簡単なことさ。震えの左半身は飛んできたんだ。Yeah. 6年前の世界から時間を超えて。Well, okay, now we're making more sense. 何言ってるの？ I didn't get to say the other thing. 龍騎、あなたの頭の中を覗かせてもらった。知ってるよ。シンクしたんでしょ？あの人は誰？あの人ってソムニウムの最後、あなたに向かって手を伸ばしていた人物。ねえ、教えて。6年前のことで私が知らないこと。一体何があったの？どうしても知りたい。 Yep. やばいところに足を突っ込むことになるかも。 But now we are not in danger. Come on, bro. 覚悟はできてる。わかった。なら教えよ His face has returned to a, more normal color. う。とはいえ、6年前の2月10日。あの日のことは言うまでもないよね。私もあのスタジオにいたから。じゃあ、君の知らないところから話を始めるとしよう。あの日の翌日、2月11日のことから。Okay. Too bright, too 11. Anyone imagines? Maybe chapter 1. February 11th. Monday, 9:15. Abyss HQ. 6 years ago. Hey. Tama hanging out in a very interesting spot. Why are you in that body? 伊達さん。 This is wrong, isn't it? Unless the ending, the true ending of the first game isn't canon for some reason, but then no, didn't we? I don't know. It's a show. 知ってるかい、リュウキ。この人形、喋るんだぞ。私の幼馴染なの。何言ってるんですか？ I believe it. 僕の名前はマリオ。よろしくね。喋った。 Ross's friend Mario. There's a big catch flag on the wall. There's a door curtain for a soba restaurant on the wall. それ、ボスに似てるよな。どこがよ。 I remember her saying some factoid about tanukis that got spread around. That's probably what Mr. Date was talking about. It's a Shogi King piece for decoration. そのボールを見ると高校の頃の彼氏を思い出すの。ボールを足で持って遊んでたのよね。私、黒くてツヤツヤしてるものが大好きなの。ゴキブリとか？はい、言及確定。そんな。Fair. It's a cabinet. There are files, documents, doujinshis, so those sorts of things. I want to see the doujinshi. A jack-o'-lantern decoration for Halloween. Every office needs one, at least one of those. Bookshelf. There are all sorts of things on there. A ball. It looks like a regular ball, but that's actually a prototype version of an AI ball. Eyeball. Apparently, during the experimental stage, they used to screw it forcefully into the eye socket. Something that large? No, they couldn't just put it in normally. It reads Happy Birthday. It seems to have been used at a birthday party long ago. Bullseye. It's a darts machine. 龍騎の心拍数が上昇してるわ。もしかしてあなた、
女湯の蛇口を想像してるんじゃ。それでなんで興奮すんの？ Because you're a crazy pervert. There's a door curtain from a bathhouse on the wall. There's a map on the wall. それボスのじいちゃんらしいぜ。おかしなこと言わないでくれる？正確にはおじいちゃんのデスマスクよ。どっちにしろおかしいですが。There's a mysterious mask hanging on the wall. And another one. There's a police poster on the wall. Stop. Iki? No, I don't. あれ、いつまで飾ってるんですか？私に新しい彼氏ができるまで。じゃあ永遠にあのままだな。How dare you? 伊達君の次の不妊地はベネズエラね。リスクマス。There are a bunch of bags on the grid-shaped racks. There's something else on the rack, am I right? Why are you here? ふにふにして気持ちいいの。 So jealous. ここにいるとなんだか癒されるような感じがして。福利厚生の一環よ。全く意味がわかりませんが。じゃあ俺も。冗談だよ。I was being serious. ちょっと龍樹君、どこ見てんのよ。Kia? いや、その丸っこいやつを。変態。ああ、そういう意味じゃなくて。触ってもいいんだぞ。よくないわよ。Master figure. どうしたの？そんなところをじっと見て。What? なんでも。I don't like broken clocks. Oh. Something about time. Oh, it's the stairs. Oops. そのペルシャ絨毯5億円の価値があるらしいぞ。本当よ。とある金持ち狙いの詐欺師から押収したやつだから。それ勝手に使っちゃっていいんですか？ A Persian rug worth 500 million yen. Nothing crazy about that. もしかしたら今回の事件、的漁師かみたいな構造になってるの。なんか意味深なこと言ってますけど、全然関係ないと思いますよ。No, she just solved all the problems, the entire case, just like that. 彼らレムニスに移籍したらしいのよね。そうですか。へえ。よかったわね。私あんたたちの上司なのよ。ちょっとは興味あるふりしなさいよ。I'm very interested. It's a boy band poster. I want to be a star employee, is what I was going to say, but I decided against it. Stars on the wall. Posters, ads, and flyers cover the wall. What the hell is Game Beef Bowl Great? That's what the black one says that. Gameu Gyudon, I think, and Psycho. Because games and Gyudon are the best. There's a nonsensical poster on the wall. That seems difficult to water. A hanging flower pot. It's a chair. Date often takes me to places with red lights like that. It's a doorway. Colorful balloons are floating. A tombstone with our IP engraved in it. Wine bottles on display. A chain of origami rings. I guess that counts as origami. Just like a DNA spiral. Well, DNA is a double spiral. There's the air being blown in through the AC. Must be nice. Ribbons are hanging from the ceiling. It's a Matryoshka doll. It looks like a ball, but it's actually a We've heard that one before.
There are all sorts of things hanging from the hanging on coat hangers. Alright, let's talk to these people. It's my senior agent, Date. Why are you here? 長期休暇を取ってたはずじゃ。ああ、働き方改革ってやつでな。強制的に休みを取るよう言われたんだ。じゃあどうしてここに？いや、なんとなく暇だったからダーツでもしようと思ってな。ここは神聖な仕事部屋よ。遊び場みたいに扱わないでくれる？ But why is there a darts board there, then? むしろ遊ぶもんしか置いてないだろうが。Your face. 俺の顔がどうかしたか？ Well, you've got an eye patch and you're in the wrong body. いや、その今の伊達さんの顔って Yeah. 本物じゃないんですよね。第二サイクロ事件の時に昔の体を Yeah. 落として。Finally, we're bringing it up. That guy. He looks, you know, that's why I was a little weirded out that Ryuki looks the way he does, because, you know, they're kind of similar. They've got similar hair. Too similar. ああ、今はシリコンマスクを装着してるんだ。周りの連中はこの顔で俺のことを認識してるからな。それにこっちの顔の方がモテるし。Oh. あんまり変わらないと思うけど。うるさい。Dama's trivia. By the way, Jinfurue didn't have a silicone mask on. I know because I x-rayed it. I guess that's, you know, good to bring up just to make sure. Not the eye patch. かっこいいだろ。Sure. 相棒が家出中なんでこの眼帯をつけてるんだ。伊達くん今相棒と喧嘩してるのよね。ビキニ姿の女の子たちが海岸でスイカ割りしている VR 動画を見ようとして。What's the problem with that? もうお前とはやってられない。コンビを解消する。で、相棒は伊達くんの眼下を飛び出し、うちに転がり込んできたってわけ。じゃあ相棒は今ボスの家に？極秘任務に当たってるわ。なんだよ極秘任務って。それが言えたら極秘じゃないでしょ。Okay. About that guy. 昨べのニュースで見たよ。さっきボスからも話を聞いたし、大体のことは知ってる。ネットの生配信をしてる最中に突然死体が現れたんだろ。なぜか右半身だけが。You know, you never know. During any of my live streams, half of a body could just randomly appear as well. So you better stay tuned. Better not look away. Better tune in every time. And bring your friends. And relatives. And enemies. Everybody. まるで時空を超えてきたかのよう。Ah, hold on. Very important business. What rank do you like? Straw weight, lightweight, heavyweight, bantamweight? Heyo, wee biscuit. I'm your game? I didn't know you made this game. I would say bantamweight, I don't know. 53.52 kilograms or lower. The name is like a battle robot-y. With Date. With the version that, you know, with the mask basically that he's wearing now, or the black-haired version, or just his personality. Any advice? Falco. アドバイスね。じゃあ酒でも飲みながら話すとするか。まだ朝ですよ。What about it? 別にいいだろ。休暇中なんだから。伊達さんはね、いつもみたいにおごってやるからさ。I've seen Mr. Date drunk several times before, but not once have I seen him open his wallet. わかりました。自力でなんとかしますよ。付き合ってくれよ。Date not being presented in the most positive light in this game so far. Well, now you can hear their magnificent Japanese voices. I guess we're not done asking for advice. 埼玉県の大宮に居心地のいいバーがあってな。きっと気に入ってもらえると思うんだが。どうせガールズバーでしょ。Sounds good. なんでそれを。そもそもなんで大宮なんですか。
知らないのか？今埼玉が一番暑いんだぞ。暑いのは熊谷だけでしょ。そういう意味じゃなく。Saitama is a province located north of Tokyo with a population of around 7 million. Omiya is the capital of Saitama. Omiya has a stop for bullet trains and arenas where even Johnny's groups perform. There are tons of stores Date might like. Omiya is a really fashionable city. Well, time to finally talk to the real characters. About that video that activated me somehow. Oh, great. This will be our third time watching it. Okay. I saw that video last night and... どうしたの？龍樹くん。あの看板の QR コード、生配信の動画でも。Maybe it did similar things to other people too. Whoa. Thank you, thank you, thank you. ええ、バッチリ映ってたわ。This would have been the third time because when the QR code showed up, they opened that link on of the code and you know showed the video on stream. And then it also was just straight up played in the game, so you know, kind of a waste of time, but whatever. ってことは、世界中の人たちがあれを。リンク先のビューキューブの動画、アクセス数は数百万って噂だ。Well, in the real world, it only has a couple. Well, it has like 100-something thousand views, or maybe a couple to 100,000, whatever. Not quite as many. アカウントはすでに削除されてるけど、コピーされたデータが他の動画サイトにも。というわけで、実際に見た人間はその何倍もいるってことになるわ。何か異変は？異変？例えば動画を見て病院に搬送された人が何人もいるとか。いえ、今のところ特にそんな報告は。Okay. そうですか。昨日も言ったけど、動画の配信者は不明よ。Apparently, they're DB. If the YouTube account is supposed to be in. About Tama. Her name is Tama. She is a kind of robot known as an eyeball, and right now I suppose her gender is set to female. She's usually nested in my left eye socket and supports me on investigations. She's my left eye and also my partner. Most of my conversations with Tama are done in my mind. That definitely, you know, if I didn't know the context, I would think you might be a little weird. That goes for when she's in my eye socket and while she's out and about like this. Tama, 何か癒し系の画像を。頼み方が違うだろ。お願いします、タマ様。こういうやつね。Tama is connected to my brain through a wireless link. That's how we're able to exchange information while Tama is out of my eye socket. Wait, Tama? Yeah, I'm not sure this counts as nudes, but hey. Probably a translation trickiness. What are you looking at? 私の視界には間抜け面の男が映ってるわ。こんな感じで。Wait, my head's not moving. You seem tired. 大丈夫。このぐらいなんともないさ。リュウキ、今自分自身に向かって話しかけてるわよね。かなり疲弊しきってると思うんだけど。Positive reinforcement on yourself. How are you? ハンパンマン。ハンパンだって元気いっぱい。Okay. I thought he only made that half something joke because of the half body that was found at the scene, but maybe he really likes it. お前、絶対元気じゃないよな。そろそろ見てもらった方が良さそうね。You can do it. やれるだけやってみるよ。なんだその言い方は。もっと気合い入れんかボケ。Yeah, come on, man. 事件を解決するのがお前の使命。そのためにアビスに入ったんじゃろがい。Tell him. What was AI saying? Wait, look. This is how I appear in Tama's vision.
わかったよ、タマ。もう閉じてくれ。What are you looking at? I guess we can go back. Maybe it's worth looking at somebody else, no? Alright, boss. My wife. Any leads? あれから半日も経ってないのよ。何もわかるわけないじゃない。震えの左半身もまだ見つかってないし。I wonder why. 右半身が突然燃え上がった理由は？現在調査中。ただ電子部品や装置のかけらは一切見つかってないって。つまり次元爆弾が仕掛けられてたわけじゃないと。自然発火したっていうのか。 So wait, the body that was found here, 6 years ago, exploded 40 hours-ish after it supposedly died. So maybe in the present time, where the body was found only 9-ish hours after it had died, will it also explode 31 hours later? Well, I guess we'll find out. Spontaneous combustion, yep. さあどうかしらね。 How late were you out drinking last night? 捜査が終わってから歌舞伎町のホストクラブに行ったんでしょ。誰がそんなこと？いや、いつも大体そうしてるので。昨べはまっすぐ家に帰ったわ。さすがに毎晩飲み歩いてたら娘に叱られ Your て kid? ね。I didn't remember her having a kid. 待て、娘ってなんだ？私の子供のことよ。あれはついてないから多分娘で間違いないと思う。ボスに娘さんがいたなんて。私も知らなかったわ。俺だって弾み She's pulling our なんで leg. 今まで隠してた。Maybe it's a virtual daughter or something. Maybe she's into VTubers now. 別に隠してたわけじゃないわ。ただ聞かれなかったから言わなかっただけで。What? She actually has a daughter? This is quite the incident. Well, actually, first let's look. Boss is sitting on the desk, as she usually does. そうね。今日本中がこの話題で持ちきりよ。日本どころか全世界でだ。ネットの生配信中に突如半分に切り裂かれた死体が出現。おまけにそこには看板が突き刺さっていて怪しげな言葉と QR コードが記されていた。話題にならない方がどうかしてる。でも不思議よね。あの死体が現れる直前停電になったでしょ。なのにどうして配信は止まらなかったのかしら。さてと、それじゃあ僕とタマはそろそろ捜査に。あ、待って。行く前に一つだけ注意してもらいたいことが。Okay. 今アビスの通信系統に不具合が生じちゃってて、 AI ボールが入手したデータをクラウド上にアップできなくなっちゃってるの。その関係でバックアップが I guess that's why we couldn't just access his info like that, and we had to go ask him directly. 私の体内にある記憶媒体にしかデータを保存できなくて。じゃあ弾がぶっ壊れたらアウトってことか。ええ、今日以降に記録したデータは全て吹っ飛んじゃうことになるわ。わかりました。十分注意します。で、どこから当たってみるつもり？まずは I don't know. 聞き込みから始めてみようかと。昨べ現場にいた人たちからまだほとんど話を聞けていないので。水木、イリス、モームとチンペイ、それと番組の司会をしていたアンデス・コメジね。居場所はわかる？ええ、スマホの GPS から位置情報を入手。それぞれの現在地を特定したわ。 I'm sure that's perfectly legal. まず水木は松下食堂という飲食店に。大田の店か。イリスは関場女子高等学校の校舎内にいるみたい。あいつは関場女子の生徒だからな。モームとチンペイは熊倉組の事務所に。 But I thought Shinpei quit. But I guess they were teaming up for that show for some reason, so I guess they're just friends. あの超チン怖いの事務所か。最後にコメジだけど、彼は
ミセタンの屋上遊園地にいるっぽいわ。あ、ミセタン、新宿にある百貨店で。もしかして伊達さん手伝ってくれるんですか？バカなこと言うな。休みの日に働くほど俺は暇じゃねえよ。well, でもさっき暇だって。暇にもいろいろあってな、種類が違うんだよ。じゃあ龍樹くん、よろしく頼んだわよ。はい、任せてください。タマもね、龍樹くんの面倒しっかり見てあげて。了解よ。good old Tama. I should stare. People will get the wrong idea. But I want to. Wait, something green. Skis. ああ、久しぶりに滑りてえな。いつも滑ってるじゃない。Uh-oh. Snowboard. It's a stationary bike for indoor training. A life preserver. Up, up, up. There was something else. Computer? I don't see a fucking computer. But hey, there's a PC on the desk. It's the kind with a monitor built into the computer. I guess one could have hit it like that. Okay. I'm gonna assume I clicked on everything. And we're gonna move on. Well, I feel like the host is the most... I didn't just say that to rhyme. I was gonna say he's the most likely to be involved in this because it was like his show and stuff. So let's go there. And we gotta save the best characters for last, obviously, so that guy isn't even real. A merry-go-round without horses? That's not a real thing. わてには小学生のせがれがおりまして、名前はショーマッチュンですが。Oh, we can hear some of his prized comedy bits. ある朝目覚めて洗面所に行くと、わてのおでこのところに落書きが。ショーマのやつが書いたんですわ。覚えたてのローマ字で、おはーって。It's backwards, ha 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 ha. なんや、かわいいやっちゃな思て、わてはそのままにしとったんですが。そしたら、ショーマのやつ、わての顔を見て、ゲラゲラと笑いよるんです。I think in Japanese he said the writing was oha. If you write that in, I get, but only in, you know, our letters and Latin letters, I guess. That backwards would be aho, which is idi. And oha would be kind of like, I guess, hello, abbreviated. わてはなんでやろう思て、いろいろ考えて、で、ようやく気づいたんですわ。その、オーハって文字、鏡越しに見とったってことに。元気の神様、インティインティ、パチャカマックス。Mm-hmm. She thinks it's funny. そのショーマの話をもう一つ。Okay. ある時学校から呼び出しがありまして、ちょっと太めの教頭先生からこんな風に言われたんです。相馬君はあろうことかこの私のことを豚と言ったんです。わては頭を下げて謝ってからその場におった翔馬を怒鳴りつけました。ええか翔馬、二度と教頭先生のことそんな風に言うたらあかんで。すると翔馬は、分かったよ、二度と教頭先生のこと豚なんて呼ばない。でもその代わり豚のことは教頭先生って呼んでもいいよね。バラボン。で最後に一言こんな風に言うて翔馬は去っていきました。ごめんなさい、それでは失礼します。教頭先生、元気の神様、インティインティ、パチャカマックス。 Very clever. Oops. It's a banger of a show. See, Tama thinks it's funny.
just learning more charming parts about her personality. 終わりました終わったも何も客なんてアンさんしかおらへんやないですか。警視庁の入規犯でしたね。昨べのことで話を聞きに。Maybe. ほな場所を変えましょうか。もっと落ち着ける場所の方がええでしょう。 I mean, we can talk right here. Nobody else is listening. Oops, did I say that out loud? Yes. Very romantic place to talk. って観覧車かよ。まあ、ええやないですか。密室におじさんと二人きり。全く落ち着けないわね。Well, it's the door of the gondola. ははははは。見ろ、ゴミが人のようだ。Haha. 逆だけどね。いや、逆も正しくないけど。I can see the cityscape out the window. Barely. But later, maybe, I guess, if we get to go a little higher. Yoneharu Enda, aka Andes Komiji, is sitting in front of me. Your clothes. ああ、これですか。一丁羅のステージ衣装です。ポイントはこの生かした棒体。去年せがれが買うてくれたんです。Well, that's precious. 棒体っていうのは蝶ネクタイのことよ。でもそのネクタイ、昨べはしてませんでしたよね。Oh. ああ、そうでしたっけ。 Very perceptive. その時の気分で、つけたり外したりしてるもんで。Suspicious. ここのステージにはよくこの百貨店店担の店長さんがわてのことを気に入ってくれてまして、ちょくちょく出させてもうてるんです。Why Ferris wheel? わて観覧車が好きなんです。中華ぐるぐるぐるぐると回り続けるもんが、飛行機のプロペラとかドラム式の洗濯機とか、 I bet love hotels do ベ that. ッドとか。昔はあったのよ。ラブホテルに回転するベッドが。Uh-huh. なんで知ってんだよ、そんなこと。Because she knows everything. まるで人生みたいでしたろ。 Totally. 上がったり下がったり、同じところを何度も何度も回り続けて。ラブホテルのベッドは登らないけどね。別の意味で登ることはあっても。わてのせがれも同じなんです。 He also goes to love hotels? せがれってしょうまくんのことですか。あいつもこの観覧車がごっつ好きでして、もうちょっとで中学生やっちゅうのによく一人で乗りに来るんですわ。一丁前に大人みたいな口聞いてても心はガキのままなんでしょうな。そういうあなたも観覧車が好きなんじゃ。確かにわての心もガキのままなんやと思います。 Which is why I'm too young for you to arrest me for the horrible crimes I've committed. What ability might be useful against old men? Finger jab, Schmidt-style backbreaker, somersault kick, straight lead. Schmidt-style backbreaker. It's a Jeet Kune Do thing. Maybe. Backbreaking movie. Evolved to Date, I guess. Received 1,000 eyeballs as a reward. I became an adulty. Thanks for talking to me so muchy. Eyebally's strategy guide has been added to the manual and file. Will not grow any further. Let's check that.
The Q&A nurturing, when you answer them, they grow. Eyeballies will give you 1,000 eyeballs when it reaches its adulthood. Make sure you raise them to become an eyeballies baller. Baby B is the newborn child 3 answers for evolution. Mizuki evolves to the Sif Brave size set. That's what we had, I guess. Irisi, loving. Otai, impish. Amane, crazy. Adults, all kinds of stuff. There are rumors that after clearing the game, you can answer questions without waiting 20 minutes. Once you clear Somnia, you can select it as unlimited sync with no time limit from the flowchart. What's my performance review? Determination. Basically chapter 0. Clear. Achieve enlightenment. About Shoma. 今まさに反抗期真っ盛りっちゅう感じで、ほんま手を焼いとるんです。3年前からは神さんもおらへんようになってもうて。離婚したということですか？ええ。わてに愛想を尽かして出て行ってもうたんですわ。Well, with a head like yours, I think you should be happy that anybody ever loved you. That's really harsh, sorry. Why did you host the quiz show? わてが今、お笑い芸人をしとるのは知ってまっしゃろ。せやけど、20代の半ばくらいまでは、普通に会社員として働いとったんです。その傍ら、いくつものクイズ番組に出演して、何度も優勝を果たして。Oh. How does that even happen? コメジは学生の頃からクイズ王として有名だったのよ。その界隈ではクイズの神様と呼ばれて崇拝されたりもしてて。今思えばあの頃が人生のピークやったような気がします。 You're gonna find a new peak. どこに行ってもちやほやされていろんなもんをおごってもろたりもして、その時に甘い蜜を吸ってもうたんが良くなかったんでしょうな。きらびやかな芸能の世界に憧れて、もともとお笑いも好きだったもんですから、芸人の道へ。その後はまあさっきのステージの通りです。なんでお客さんいなかったのかしら。 She thought it was very funny. あんなに面白かったのに。Let's ask again. そういやまだ言うてませんでしたね。あの番組のプロデューサーはん、わてが昔クイズ王やったことを知っとったみたいで。Who is it? I feel like we should talk to them. ほんならいろんなエピソードトークも聞けるやろっちゅうこって、わてのところに司会の依頼が。ああ、せや、あん時はポリコーチームなんて呼んでもうて。whatever. ほんますんませんでしたな。台本にそう書いてあったさかい、仕方なく。A script, huh? By the way, Iris and Mizuki were called Team Lemniscate, and Momma and Junpei were called Team Yakuza. I don't believe you, and we slam him against the window with our elbow, and we hold our gun to his head. That's what we should be doing, clearly. That would be the moral thing to do. わてはただ現場に呼ばれて司会をして、そしたらあの死体が突然現れて。被害者の震えのことは？面識はありません。極度のナルシストで自尊心が強く、方々から嫌われとったっちゅうのは知っとりますが、動機は多分怨恨ってやつちゃいますか。誰かの恨みを買ってあんなことに。Maybe not. Smells like alcohol? What, is somebody gonna set this thing ablaze? ああ、匂いますか。ちょっと。だいぶでしょ。Oh. コメジの血中アルコール濃度は 0.12%。
米帝初期と同レベルよ。昨べはあんなことがあったもんですから、ついつい深酒を。何もかも全て忘れたくて、飲まずにはおられんかったんですよ。Yuki could never relate. Alcohol is definitely not his thing. お役に立てなくて、ほんますんまへんでしたな。捜査の方、頑張ってくださいね。ほな、失礼します。Bye. I feel like we should have asked about the host or like the whoever or organized that show. But hey, whatever, what do I know? The seats for the audience. Stage used for events. Street light. It's a ride that loops around the rooftop when you use the pedal. It's a spinning airplane ride. It's a Ferris wheel. Bench. There are all sorts of games here, like arcade games and games of chance. There's a row of vending machines here. Coin ride, an amusement park ride that shakes when you insert a coin. The gate of the rooftop. Well, I just had the greatest time of my life in this place. Here. My best friend Moma. Even though I guess Ryuki doesn't know him that well, probably. See how that tiger has heterochromia too? Wild. Wait, you're the director of the show? 今こいつは仇として真っ当な生活を送ってる。だよな。親分。その読み方はやめろって。もうお前は組の人間じゃねえんだからよ。弾を持った竜。まるで私たちみたいね。Because the blue in Ryuki probably means dragon. And Tama, well, Tama means egg or ball. It's a dragon with a golden ball. 提灯がいっぱい並んでるわね。モーマさんは提灯コレクターなのかもしれないね。今なんて？提灯コレクター。ありがとう。In Japanese, it was a bit of a dirty joke. He said Chochin collector. I guess Chochin is like these lanterns or something. And because he said Chochin collector, in there is the word, I guess, Chinko, which means penis. They did their best translating that. It's Momo's lantern collection. Look, Makura crest is on display. Anything hidden behind there this time? Look at her. Window. Files in the shelf. Any elves? It's a door connecting to the next room. A gang member's desk. There are all sorts of things on it. There are lockers lined up on the wall. Ha ha ha.
Obviously. There's a tiger right on the floor. I'm guessing there was Tama missing with us, but I don't know. Coffee table. What? That's crazy. There's a piece of paper with some general principles written on it. It reads, "No dating apps allowed." Well, it's some sort of permit. There's a locker by the window. This month's plans are laid out on the whiteboard. 24th, how to go viral on Kicktop workshop. There's a partition right in front of the doorway. It's the door. It's Shinpei Wagai, a former member of the Kumakuras. About why you left the group. Oh. Yeah. 思い切って親分に相談しようと思ったんだが。なるほど、わかったよ。それじゃあ私からモーマさんに頼んでみるね。で、モーマさんは聞き入れたと。Of course. なんだよ。別に下心があったとかそういうわけじゃねえからな。No. Why did you come back though? 親分に今日の礼をしに来たんだよ。これから秋葉に行こうと思ってて、その途中にここがあったから。秋葉にはどうして？いや、ちょっとメイドカフェに用があってな。メイドカフェ？サンポケ。サンフィッシュポケットって名前の We may have heard of it. その店で俺の彼女が働いてて。Why did you become director for the show? 昔映像系の専門学校に通ってたんだ。AV 監督になりたくてさ。That's a good goal. その時のつてをたどってネット番組の制作会社に。そしたらいきなりディレクターに抜擢されて。ディレクターの一人がとんずらしちまったとかで、どうしても俺にって。Okay. That's not strange at all. Why was the director one of the contestants? 人が足りなかったからだよ。あのクイズ番組には回答者として3組の。We were also kind of called in last second, so. でもそのうちの一組がどうしても見つからなくて、しょうがねえからこの俺が親分を誘って出ることに。モーマさんは承諾したんですか？まあ、なんだ。Because Iris was there. 可愛がってた子分の頼みだからな。That's definitely the reason. アセトンちゃんも出るからって言って口説いたんだよ。そしたら2つ返事で快諾を。What? That's fair. About the case, though? 悪いが手がかりになりそうなことは何も。他のスタッフは？多分俺と同じだと思うぜ。他のスタッフへの聞き込みはすでに本庁の刑事が行ってるわ。Obviously. 報告書はデータベースに上がってる。手がかりはゼロ。特に有益な情報は何も。Maybe because they didn't read it right. What about the other contestants? The show was supposed to run for 6 hours straight from 6 to midnight. But it wasn't the same contestants the whole time. They were supposed to swap out every hour. Our appearance was slated for 9 p.m. But one thing that does stick out in my memory is that, our bracket was about to end when this shit happened. We got some kind of alarm. But maybe that was just
since we had that weird fourth wall breaking and all that other weird stuff happening, maybe that's not as relevant. Maybe that doesn't actually fit in temporarily with the actual way it went, but probably, right? I don't know. 出演者のリストは警察に提出した。一人ずつ当たってみたらどうだ。それもとっくに別の刑事たちがやってる。だけど同じく手がかりはなし。不審な人物も見つかってないわ。ハッキングしてみた？ PC の中に鮭の産卵動画がたっぷりと。まあいいんじゃない？趣味は人それぞれだから。That's you do you, my man. There's a phone. It's the chairman's desk. This is where the chairman sits. It's true. He's doing it right now. Moma Kumakura, the leader of the Kumakuras. Did Jinpei's resignation go smoothly? 指なんかもらっちゃいねえよ。円骨目なんて古くせえこと、うちの組じゃやってねえんだ。何しろ熊倉組はホワイトな暴力団だからな。ビーガンのゾンビみたいな論理矛盾ね。Why were you on that show? We heard the answer earlier, but hey, yeah. 要するにそういうことだ。Nice attention to detail that they have a flag set for that, I guess. Where if you ask the other one first. About the case. Because it made you just sad, right? せっかく夢の共演を果たしたってのによ。その番組を台無しにしやがって。たく、犯人の野郎、マジで許せないぜ。夢の共演というのは？親分はアセトンちゃんと言わんでいい。とにかくそういうわけで捜査に協力したいのは山々なんだが、あいにく役に立ちそうな情報は何も。Maybe we'll find something for you to do. Any of these at all? 何でもいいって言われてもね。例えばスタジオで誰か怪しい人物を目撃したとか。怪しい人物。強いて言うならコメジかな。He does kinda seem suspicious. コメジ？コメジって番組の司会をしてた But we already talked コメジのことだ。あいつどうやら暴力団とつながりがあるみたいでな。もちろんうちの組とは関係ないぜ。ただ組の幹部連中が集まる会合でそんな噂を聞いたことが。なんでもやばい物の取引に関わってるとか。ま、昨夜の事件とは何の関係もねえかもしれねえけどな。It might. コメジさんと暴力団につながりが本当かな？考えるのは後にしましょう。今はそれより情報を集める方が先よ。わかった。それじゃあ別の場所へ。Maybe we could have asked about that if we had gone to it, to him after this. But now we can't even go back. Right, she was in the opening video. And he was too. I mean, they all were, but them I don't really remember from anything else. 話だったら昨日舌がもつれるぐらいしたのに。それは所轄の刑事に対してでしょ。僕はまだ何も聞いてないから。お姉様、協力して差し上げたら。お姉様。お姉様？私、水木さんのことをそのように呼ばせていただいているのです。お初にお目にかかります。私は千枝絆と申します。どうも、僕は警視庁の龍樹さんでしょ。ゆうべのクイズ番組出てたよね。Oh, sorry. Got something more important to deal with. What's your favorite genre?
Someone's wife. That's the one where wives become zombies. That's scary. What? I guess resetting is how I would make a different one. But should I? Whoops, sorry. No, I guess it's just info about them. I mean, I guess I would want to, so I can get 1,000 again. Well, reset eyeballies and start from beginning. Current character will leave to another timeline. What? Oh, like this eyeball-y, you mean? Yeah. Time to say goodbye. I'll see you in another timeline. Bye-bye. Can you answer more questions so I can become an adultie? What would you do if you got questioned by the police? Complain. Damn it, that made me brave again. But I guess starting with Mizuki again wouldn't be so bad as long as we get something else afterwards, right? Police have their reasons, E. You should be accepting, E. That's not so bad. There's a beer poster on the wall. There are autographs from famous people on display. There are strips of paper with a menu written on them on the wall. I can see the kitchen on the other side of the counter. There's a swinging door installed here. Fridge. There's a low table. Door cushion. I can't look at the loafers. Disposable chopsticks. There's a mysterious condiment on the table. Oh. 知らないの？招き猫に向かって猫のモノマネをすると幸せが訪れるんだよ。It's true. そうなんだ。It's a lucky cat statue. He didn't do it, coward. It's a window. Fortune is written on colored paper. あれと私って似てるわよね。あれはカレンダー。私はスレンダー。The Japanese pun seems to be something about Karenda and Surenda, as in calendar and slender. It's something. There's a calendar on the wall. Hey man. Just a customer, I guess. Excuse me. Why not? あの人酔っ払ってるみたいだし。でも飲んでるのノンアルコールのビールだよ。てやんでバルね。ノンアルでも酔える人がいるのですね。He's high on life? Or are you? 8倍ハンパンマン。おい、元気ですか？全く元気じゃなさそうね。Okay. Your name at least? 失礼ですが、お名前は There's no response. He seems to be depressed. Same though. It's a clock. The hands aren't moving though. I don't like broken clocks. What's his problem with broken clocks, and why are there so many of them in this game? It's the doorway to the diner. Hey, there are family photos on display. Counter.
Counter! シェフのまぐれサラダ？運任せってことじゃない？龍騎、見て、クラゲがいるわ。Sure. ただの丸椅子だよね。We have to check everything. What is this? Oh, it's a mop. Didn't see the important end of it. There's a mop leaning against the table. 龍騎、僕のバケツを叩いてって言って。嫌だ。Bookshelf. キズナッチ、蛍光灯取り替えたくなったらそこのビールケースを重ねて乗るといいよ。Are you trying to look up her skirt or something? Is that what this is about? 全くその願望は湧いてこないので。What the fuck? What's up? 龍騎さん、アセトンちゃんがモルックしてる動画があるんだけど、見る？ Murky? Moruku? Murky? I'm not sure what that's supposed to be. いや、今はいいかな。Like murky to me sounds most like melty blood, but I don't think that's what this is referencing. A CRT TV. Alright, let's talk to some people. He's cooking food in the kitchen. Your name? 松下太田さんですね。あ、僕のことを知ってるんだ。もしかして伊達さんから聞いたとか？ No, I played the first game. まあ、そんなようなもんです。He's linked to the new Cyclops serial killings. That's how I know his name and age. 太田の年齢は24。龍騎より一つ年上なのね。Huh. だから一応敬語。Does anyone else ever work here? いるわけないじゃん。調理も接客も会計もオータンが一人でこなしてるんだよ。まあね。タマ、法的に問題は？全くないわ。母親の松下真由美が食品衛生責任者の資格を持ってるから。太田さん、お母さんはどこに？多分奥の居間にいると思うよ。Okay. こたつに潜り込んでテレビでも見てるんじゃないかな。Matsushita Diner was closed for a long time. It recently reopened. They get decent customer traffic and make a pretty good amount of money. Neat. Do you have a girlfriend? なんだよ突然。もちろんいるけどさ。What? 昨日あったでしょ？アセトンちゃん。 That's not your girlfriend. って女の子。Don't lie. その下ぶっこ抜いてあげようか。あ、そうだ。キズナッチは付き合ってる人っているの？私ですか。殿方とのお付き合いなど私には無縁のものでございます。Uh-huh. 料理が得意な童顔とかタイプじゃない？たく節操ないな。私のタイプはベタすぎて恥ずかしいのですが、王子様のような個人です。王子様？私シンデレラ姫に同型の年齢を書いておりまして、いつかガラスの靴を持った王子様が私の前に現れはしまいかと。Let's find a glass slipper somewhere. かような夢を抱いているのでございます。ガラスの靴。オータン、あの人知り合い。知り合いっていうか。 The prince, clearly. よく来てくれるんだ。Oh. とにかく私、靴というものが大好きなのです。Uh-huh. シンデレラ姫に憧れているのも半分はそのせいで。ガラスの靴、なんだかとても素敵ではないですか？ Sure. それを履いてダンスを舞うことができたら最高なのですが。ガラスの靴じゃ踊りにくいんじゃない？確かにそうですね。Good point, actually. About the incident. 俺にしてもびっくりしたよ。さっきも言ったけど、僕
あの配信リアタイで見ちゃってたんだよね。 Because Iris was on there? 番組にアセトンちゃんとみずきちゃんが出るって知ってたからさ。そしたらいきなりあの死体が。ほんとやばいもん見ちゃったよ。やばいといえばあのビューキューブの動画も。あの動画見たんですか？なんか怖かったから全部は見てないよ。Fair. 前のやつなら見たけどね。前のやつ？あ、知らない？半年ぐらい前だったかな。あれと似たような動画が拡散してネット中で話題になったんだ。あ、それなら私も存じております。巷にてバッツ490と呼ばれているあの面用な動画のことでしょ。 I wonder if I can find that if I type that into YouTube. Bats 490. Bats 490 unofficial? It's probably not it. I don't know. そうそう、その動画には難解な暗号が隠されてて。解くと世界の秘密がわかるとの噂が。Secrets of the World came up before, or was that something else that I was watching already? 世界の秘密って小学生じゃあるまい。 No, that was from Tenmaku no Jaguda or whatever it's called. I think where that last came up in my recent memory. あなたも小学生だけどね。But Bats 490. その動画、大量のコウモリが飛び交ってるシーンから始まるんだよ。コウモリは英語でバットでしょ。だから490が何なのかはわからないけど。太田さんはその暗号解けるわけないじゃん。完全にお手上げだったよ。解けたところで別にって感じだけど、世界の秘密なんてわかるわけないし。みずきちゃん、夢のないことは言わないでよ。 Maybe it was legit and the secrets allowed that Jin guy to time travel and that's how he fucked up. And, you know, went half and half and then exploded. That explanation might not be sufficient to explain everything, but it's definitely the real answer. だってそうじゃん。あんなのただの ARG 子供騙しのゲームに過ぎないんだから。 So realistic. とはオルタナートリアリティゲーム。大体現実ゲームのこと。ゲームマスターがネットやチラシ、ポスターなんかで謎めいた情報を公に提示。プレイヤーはそれを解くことでアクセスすべき場所や連絡先、達成すべき行動目標なんかを知ることになる。つまりざっくり言うと現実とゲームを融合させたもの。The goal of an ARG varies. If someone beats it, they might get a prize, but most times it's just a prank. Oftentimes the main objective is simply to solve the mystery. Sometimes they're even used as a marketing tool. ARG are progressed by an undefined number of players working together, mainly online. Due to this, it has high potential to spread fast. That makes it very helpful when marketing content. Makes me wonder if there's an ARG connected to this via the bats thing or something. Let's find out what you like. Kizuna Chieda. Are you a student of Sekiba High? 名察、よくお分かりになりましたね。その制服で。もしかして制服マニアってやつ？見かけによらず変態なんだね、龍騎さんって。キズナッチはね、イリスやマメちゃんとも仲がいいんだよ。あ、マメちゃんのことは知らないか。本名はドイアマメ。キズナッチやイリスと同じで関場女子に通ってるの。イリスさんとマメさんは私と同じダンス部に所属しているのです。Dance club, right? その関係で2人からお姉様のことを紹介していただきまして。
You like dancing, huh? もちろんでございます。下手の横好きというやつですが。そんなことないでしょう。コンテストで優勝したこともあるんだから。Wow. あれはただのまぐれみたいなものですよ。Sure. 私なんかよりイリスさんの方がよほど上手ですし。Not being the best doesn't mean you're not good. Why do you call her that? うまく説明できないのですが、なんとなく水木さんの佇まいにお姉様っぽい風情を見出しまして。Uh-huh. それって褒められてるのかな？ Definitely. タマ、絆ちゃんの年齢は？イリスと同じ18歳。卒業間近の高3よ。つまり水木は絆より6歳も年下ってことになるわ。About that incident, though. あのクイズ番組、私もリアルタイムで拝見しておりました。すると、なんということでしょう。突如として画面にあのムクロが現れたではありませんか。ゆうべはショックのあまり一睡もできませんでした。Did you also drink yourself to sleep? お姉様やイリスさんのことも心配でしたし、何度も連絡くれたもんね。お姉様、あのムクロ直接見てしまわれたんですよね。本当に大丈夫ですか？ Wait, actually, her eye is still here in this place. So I guess the explosion that they were referring to is a separate incident, which I guess might have more to do with the rubble and the other stuff from Ryuki's dream, Somnium. 全然余裕だし。見事な精神力ですね。いろんな困難を乗り越えてきたからね。She sure has. Mizuki is sitting in front of me. Shouldn't you be on 今日は2月11日、建国記念日だよ。ああ、そうだったね。で、この店にはどうして？そんなの決まってるじゃん。オータンの料理を食べに来たんだよ。友達のキズナッチを誘ってね。毎度りー Who's paying though? I saw Date earlier. そうで、いや、伊達さんは君にとっての養父なわけで、だから一応報告しておこうかと。養ってるのは私の方だけどね。家賃も光熱費も支払ってるのは私だし。そうなんだ。伊達氏のことなら私も存じております。伊達氏はイリスさんとも親しい間柄。How's our relationship with her mom? By the way, I was wondering how that would progress in this game, if at all. それゆえ私も伊達氏とは懇意にさせていただいており。Any clues? Now let's ask why she was there, I イリス guess. に出演依頼があったの。で、レムニスのタレントをもう一人連れてきてほしいって言われたんだけど、あいにくスケジュールの合う子がいなくて、しょうがないから私が。レムニスの社長として断るわけにはいかなかったんだよ。Right. I guess that happened. 社長 ?12 歳なのにいろいろあってね。私がパパの後を継ぐことになったの。Right. Any clues? 悪いけど何もわからないよ。私とイリス Not yet, は anyway. 言われた通り番組に出ただけ。そしたら突然あの死体が現れて、フルエジンのことは知ってたけど別に面識があったわけでもなんでもないし、ごめんね、役に立てなくて。That's alright. ねえキズナッチ、ダンス見せてよ。Just out here. 何を？僕も見たいな。リュウキさんも見たいでしょ？あ、うん。私も見せてもらおうかな。じゃあ僕音楽かけるね。ちょっと待ってて。いや、勝手に決めないでいただき It's たい too ので late す。 now. Peer pressure is too powerful. Oh. Sounds like a very danceable song already. And the other dude is also watching in awe. 「 Interesting lyrics.
What a fitting song for what she wants. He loves it. Only half, huh? That's a nice heart-shaped backpack also. Clap, clap, clap. Is he gonna propose? 知恵だ、キズナちゃんでしょ。さっき自己紹介してるの聞いた。俺の名前はライアン。ライアン・トワイニング。22歳。父親はアメリカ人。母親は日本人のダブルだ。というわけで、キズナちゃん、俺と結婚してくれ。Straight for the marriage. Ah, wait, hold on. Why was I born into this world? It's pointless. I mean, the real answer is it's pointless, but thinking about that is life. Coolly. He looks completely out of it. No, he's completely into it. He's not cheating. I'm not gonna finish that omoraisen. Are you okay? 心臓がドドキツカボンズンツカボンって今にも口から飛び出しそうだ。Why are you here? 実は昨日仕事をクビになっちゃう。bummer. 朝起きても何もする気が起きなくて、やけ酒でもかっくらおうと思ってこの店に。With a non-alcoholic beer? 飲んでたのノンアルコールのビールだけど。俺っちはノンアルでも酔えるんだい。Okay. クビになった仕事って銀行員だ。本当はあんま言いたくないんだけど、とある施設の清掃員だ。That's an honest job. 立派なお仕事ではないですか。Yeah. だよね。だけど不運なことにその職は奪われちまった。もうやる気ゼロって感じだよ。なんだかまともに働くのがバカバカしく思えてきて。私、まともに働いていない人は嫌いです。Back to heavy work. よし、明日からハローワークに通い倒してやるぜ。なんか単純な男ね。But maybe that's good. 悪い人じゃなさそうだけど。Are you serious about that marriage thing? もちろん冗談なんかじゃないさ。キズナちゃんのダンスは俺の心を浄化してくれた。たまりにたまった黒い汚れをきれいさっぱりと洗い流してくれたんだ。まるで天にも昇るような気持ちだった。俺小さい頃からパイロットになりたくて空を飛ぶのが夢だったんだよ。その夢をキズナちゃんが叶えてくれた。彼女が舞い踊る様を見て俺の魂は空を突き抜け宇宙の彼方へ飛んでいったんだ。故に俺は決めたのさ。彼女と結婚するってね。Well, you can try. いいだろキズナちゃん。お断りします。Who would have thought? というのは聞かなかったことにして。お断りします。というのも聞かなかったことにして。That's not gonna work, I お think. 断りします。とにかく俺は諦めないぜ。必ずキズナちゃんを振り向かせてみせる。
I mean, hey, you can keep trying, but don't be so aggressive about it, okay? 何しろ俺の座右の銘は七点抜刀だからな。Mm-hmm. 七転び八起きだろう。さてと、あまり有意義な情報は得られなかったけど、ずっとここにいても What, しょうがない don't you want to watch this show for longer? 別の場所に行ってみよう。 He looks completely out of it. Well, good luck, guy. Now to high school. Oh. I'm not sure I remember her. イリスちゃん、具合はどう？ Like maybe vaguely? 夕べのことまだ引きずってるんじゃ。大丈夫です。私、立ち直るのが早いタイプなので、今はご覧の通り、ぴょんぴょんしてますよ。ぴょんぴょん、うさぎがぴょん。ねえ、リュウキ、彼女にジャーマンスープレックスしてくれない？ Wow. 後でね。Really? ところで、君は。彼女はマメちゃん。Oh. 私の大親友の一人です。Did we meet her in the first game? I feel like maybe she was in the cafe. はじめまして。私の名前はトイヤマ And the メ。 name definitely rings a bell. 関場女子の高3で、イリスちゃんと同じダンス部に所属してる、めちゃんこキュートでラブリーなハイパーミラクルポンポコピーです。Mm-hmm. ユキ、そろそろおいとましましょうか。ちょっと待って。そっか、君が。さっき水木ちゃんと絆ちゃんに会って、君のことを聞いたんだ。Mm-hmm. I like these references to things we talked about. Yay. あ、今、私のレオタード姿、想 What? 像したでしょ。 What? 一度とたりとも。I mean, now I will, but what? 誰か、ここに変態がいます。警察呼んで。警察ならここにいる。僕は警視庁の。あ、そういえば、夕べのクイズ番組に出てましたね。名前は確か、頭に R がつく。レロレロレロ太郎さん。 That's the one. 龍騎だ。そっか、龍騎レロ太郎さん。 Close enough. A monitor used for class. Blackboard. Window. Students' desks. ここは女子校だもんね。つまり、女性としかいない学校って Mm-hmm. こと。だから、その椅子を撫でたくなる気持ちもわからないでもないけど。Right. そんな気持ちになってない。 There are lockers lined up. Trendy music. It's the door to the classroom. Not nearly as many things to look at here, but hey, that's fine. It's Amane Doi. Her friends call her Amane, I call her Mummy. Why can't we X-ray? I guess we'll do it. あまめちゃんが突然骸骨に。 Okay. あなたが X 線モードにしたんでしょ。 I don't see anything strange with their X-rays, I guess. Okay. What's your career path going to be after graduation? Why would I ask this? ってやつです。うち、ボス家庭で家計が厳しくて、大学や専門学校に行く余裕は。マメちゃん頭いいのにね。成績は学年でもトップクラス。授業なんてほとんど出てなかった。 Smart enough to invent a time machine? バイトとダンスの練習で忙しかったから。バイトは何を？サンポケ、サンフィッシュポケットっていうえげつないメイドカフェでマーメイドをして Gaudy? ます。 It's so classy though. マーメイドっていうのはそのお店のメイドのことで、人魚をモチーフにした可愛い Yeah, 衣装を着て接 that's 客す how るん I ですよ。 remember her, I guess. 私
私も昔散歩機で働いてたことがあるから知ってるんです。豆ちゃん、ダンス部の練習が終わってからそのお店で夜も働いてて。How late do you 内緒 know? ですけど、11時くらいまで。17歳の時も。はい、16の時からずっと。労働基準法第61条に反する行為ね。 No. と言っても罰せられるのは雇用主の方だけど。私、散歩系の店長さんに嘘の年齢を言ってたんです。Labor Standards Law, Article 61 declares that you cannot employ anyone younger than 18 from 10 p.m. to 5 a.m. だからプロフィール上は今の私の年齢は20歳ってことに。Tisk tisk. それはちょっと。ごめんなさい、ごめんなさい。お願いだから逮捕しないでけろ。私、貧しい家族のためにどうしても働かなくちゃいけなくて。Well, likely story. You know that Jin guy? 私たちの世代で知らない人はいないと思います。毒舌家って言うんですかね。全然面白くないコラムとか批評をネット上にたくさん書きまくってて。So you're not a fan? トビッターでもしょうもないうんこみたいな炎上騒ぎを頻繁に起こしたりして。甘めの毒もなかなかのものだけど。本業はミュージックフードの CEO、社長さんってことになるのかな。確か22歳の時に起業したってウェブの記事で読んだことが。でもそれまでの経歴は謎に包まれていて、生い立ちを知ってる人は誰もいないんだよね。かなりミステリアスな人物だったみたいね。Music Food is a subscription music service. It mainly focuses on Japanese music, so it's not a widely known service worldwide, but they do have 10 million subscribers, so I'm sure they make a good profit. That's kind of a lot. 事件のことは知ってます。あのクイズ番組の生配信、リアルタイムで見てたので。Who wasn't? Terminator? I guess it's still green, so X-ray again. 見事な大腿骨ね。Uh-huh. 半分に割って中の髄液をジュルジュルとすすりたいわ。Wow. どんな発想だよ。I can see I'm in a skeleton. Okay. 椅子にイリスちゃんが座ってる。18歳の子にちゃん付けってなんかちょっとキモくない？ What, she's legal? Everything is fine. そんなこと言ったって。Is class over? 今日は2月11日、建国記念日ですよ。But why are you here then? ああ、そうだったね。じゃあどうして学校に？なんていうか、その名残惜しくて。はこの制服を着てこの学校に来られるのあと1月ぐらいしかないし、それで豆ちゃんを誘ってなんとなく。 Okay. イリスとアマミは高3。そろそろ卒業だもんね。Sure. Good enough for his German suplex. Why were you on that show? あれ、みずきちゃんから聞いてないですか？聞いたけど、念のためだよ。私が所属してる事務所レムニスケートに出演依頼があったんです。私ともう一人ペアで回答者として出てほしいって。だけどスケジュールの合う子がどうしても見つからなくて、それで仕方なくみずきちゃんが。 What? Time to German suplex her. コットコットコット。ドイツのじゃがいも煮込んだよ。一生に靴下煮込んだよ。りゅうきさん、どうしたんですか？ Okay. Listen to Ryuki's weird song, no idea where he got something. The song Ryuki was just singing was German soup socks, I think. We got an achievement for that. So about that incident. すみません。何もわからないです。ただ何か超常現象みたいなものと関係があるような気はしますけど。超常現象？昨べも言ったでしょ。
あの死体どこか別の世界から瞬間移動してきたんじゃないかって、半分が異次元空間みたいなところに飲み込まれて、それで体が真っ二つに。Not sure why that sign would be stuck in him then though, but hey. そういえばあの動画を見ていなくなった人たちも異次元空間に飲み込まれたんじゃないかって噂が。Who watched that video and disappeared? Say what? イリス君が座ってる。余計キモくなったからやめて。じゃあなんて言えばいいんだよ。Without a hint of lecherous intent, I am looking at Iris sitting on a chair. So what was that about? What's this about being swallowed into another dimension? 例の QR コードの動画、あれと似たような感じの動画が半年ぐらい前に拡散したことがあって、その動画、バッツ490って呼ばれてたんですけど、それを見た人たちがある日忽然と姿を消しちゃったみたいで。バッツ490。絆たちも言ってたわね。で、その人たち異次元空間に飲み込まれたんじゃないかって言われてるんです。Well, supposedly they had some kind of code, right? So maybe instead of them vanishing, they followed the code and it brought them somewhere, and then maybe it was all voluntary. Did you also see that shit? はい、私も。でも、君たちは消えてない。それは私たちには暗号が解けなかったからですよ。バッツ490には難解な暗号が隠されてて、その暗号はある特定の地点を示してたみたいで、その場所を訪れることで異次元空間に。暗号を解いた人はみんなこんな言葉を残して姿を消したって言われてます。世界の秘密を知った。その秘密っていうのが何なのかは誰にもわからないですけど。Well, time for us to watch that video and find out the secret of the world outside. Hey, what's your name again? Jenny, right? Jenny? ああ、ちょっと早く着いてしまって。彼の名前は石屋金源。小金横丁にある無国籍料理店ブラフマンの店主よ。って言わなくても分かってると思うけど。Totally. あの店には何度も世話になってるからね。And you'll be there in 6 years too. でも、ゲンさんがどうしてこんなところに。おや、龍騎さんじゃないですか。もしかして例の事件の捜査で。Yeah, but why are you here? イリスから話を聞きに来たんだ。昨べのクイズ番組、私も見てましたよ。知り合いが何人も出てましたからね。You sure look like some kind of horror serial killer, but hey, you know, books and covers. It's Gen Ishiyagane, the owner of the fusion restaurant Brahman. Are you able to get in here easily? このマスクをかぶってるからですか？大丈夫でしたよ。この学校のセキュリティはガバガバなんです。Great. 敷地の周囲にはフェンスや監視カメラのないところがいくつもあって。じゃあ正門から入ってきたわけじゃないんだ。この格好じゃ無理だろう。Yeah, but 警備員に呼び止められてしまうよ。But you know what, it's fine. There's a reason he always wears the mask. He would scare people if he took it off. Oh, I haven't seen him without his mask myself, but that's what he said. Supposedly it's something he was born with. He got called a monster when he was a kid. Aw. So why'd you come here? 車でアマメとイリスを迎えに来たんです。今夜の営業、2人に手伝ってもらうことになっていて。あ、ゲンちゃんごめんね。私ちょっと用事ができちゃって。そうか。でも私の方は大丈夫だからちゃんとお手伝いするよ。そいつは助かる。2人ともゲンさんと仲がいいんだね。ほとんど親子丼みたいな関係で。丼はいらないと思うけど。ブラフマンが四谷にあった時からアマメはよく店に来てくれたんです。で、お店が小金横丁に移転してから私がイリスちゃんを連れてって。龍騎さんもブラフマンに行ったことが？
もちろん何度もあるよ。伊達さんに紹介してもらったんだ。伊達さんに、ってことは玄ちゃんは伊達さんとも知り合いなんだ。伊達さんとは長い付き合いになる。今や尻の穴を見せ合うぐらいの関係さ。へえ、世の中って狭いね。尻の剣はスルーかよ。 Yeah, I guess it's just normal. I'd like to try your cooking. いつでも来てください。大歓迎です。玄ちゃんの料理絶品だもんね。Ota or Gen, who has better cooking skills? ほんと、何を食べても舌がもげちゃうぐらい美味しくて、私の中では松下食堂と一二を争う感じかな。おいおい、あんな店と比べないでほしいな。先代の武郎さんが包丁を握っていた頃は確かに味は格別だったよ。だけど今厨房に立ってるのは息子の太田だ。あいつは料理のことをまるで分かっちゃいない。Wow. 一番大事な調味料が欠けてるんだ。Oh. Is it love? 一通り話も聞いたし、龍騎、そろそろ行かない？Where though? そうだね。We don't have anywhere else to go. Back home. アビスに戻るの？これまでの情報を一旦整理してみようと思ってね。だったらこのリムジンの中ですればいいじゃない。 It's a pretty fancy one. ああ、そっか。それもそうだね。Hey, lady. How about we save and call it quits here, and then next time, when they, or I guess we, oh shit, wait, this takes precedence. How many legs do you like? You have 2 right now, and I guess loving is a nice stat. Damn it, that was brave. Why is that brave when it's normally? What? Mizuki is fine though. But anyway, when they recap the events we just went through, it'll, you know, help us refresh our memory too next time. God damn, she's hot. So for today, I'm gonna thank you for watching, hanging out, and like falling headfirst into a bizarre new case with me. And I hope you'll join me again sometime. Probably tomorrow, when we continue with this beauty here on whatever craziness awaits us. So, until next time, be that tomorrow for this or some other time for anything else, I say otsukaresama. Bye bye.